Yo, hello and welcome back to the channel. My name is Viggy and I make videos, mostly of Yiddish. Para fangen we the video, please consider liking, sharing, and subscribing. It helps me on the channel out tremendously, so thank you for that. Izzy. Hello and welcome. Oops, wrong button. Izzy, how's it going? Wie is gewend aan Dornenstück? Dovet. Hello and welcome. What's poppin'? What's going on? Shine this is Endo. Wat bis the Schnitzelburger is happening. Nothing major is popping. Maar dat kan ik eten toe. Met chilled. So, eine von den Videos, was ich gewollt reviewen habe, ist gewesen von ein freien Feder. Ich sehe jetzt herumgesetzt bei der OGBA-Show mit, wie heißt der, Ellie Weber. Und ich fühle, wie ich bin kind of harsh auf Ellie Weber. Nicht harsh, but, wie sagt man? Should really give him a chance. I should really give him a chance. By the way, as I habe schon durch, aber ich fuhr über den Like-Button. Das hilft mir in der Channel auch tremendously. So yeah, ich habe decided, dass ich will deze reviewen, weil ein fremd Vater hat es aufgelegt, will ich hören, was geht vor. Lakewood zegt die Express dat ze padden. Like ze komt nog een pizza. Sometimes in eine even dat store in Lakewood zegt die Express dat ze padden. Like ze komt nog een pizza shop in die. It sounds like the house of a certain gebber von size and reckless. No, can you talk about it? Well, sounds like ein effen und sie machen es kostet Geld und ich muss Nefisch und Zar. What can you say als a realtor, als a Mensch steht in real estate und als a Mensch dir? Hold on, was rückt sich the screen? Hold on. Okay. Business owners every day. What should people not do when they want to open a business or a store? Ich wollte nicht, dass badet mich. Ich wollte gesucht, dass You feel smart. viel mit sein. Right. So what do you think is a mistake Lass that him I can reden. avoid? So was badet mich ist, als wenn ich auf einer Property, der Mensch macht Research, wer sind die Neighbors, wer sind die Schielen, wer die Gegend ist, wie viel kostet der Haus, Right. ja, wird geschrieben, ich trost in der Broke, wird ich alles schreien mal rein. Der Haustag wird es nicht, macht alle Research, von wo ist das? Stupid investment für $100,000 down payment. Right. Zwar, wo du kannst einfach verkaufen oder bist du schon happy. Right. Ein Mensch legt daran Stores, ich sehe in Lakewood, man legt daran Million, 2, 3. Wow. Du siehst dich nach Video, du siehst dich in der Market. Gib mich einen Call. Ja, aber Frag mich fragen, is there a need, by the way, is there a need? Darf man noch eine Pizza shop? So man gewiss, dass man keine viele Kohlen fragen für die questions? Darf man noch eine... Wie man gewiss? Ein Restaurant? So Menschen riefen mich kannst. I guess this is the advertisement. Ich was allein zu treffen am Platz. Ich helfe als Sachen Menschen. Right, Und it's part of what you the do. erste question, did you make research there's a need for it? So sei so genau wie, nee, man, sag, was ich gehe bringen zum Tisch. Is that it's nice? I'm not gonna In say Mama if should say a bubble. if it's food or if it's anything else. Man, I figured it out. And trust me, ich kann etwas zu sehen. Menschen von Brooklyn halten von einem fragen, so kommen, doch by the way, Menschen noch ein By the way, say, Mike's arbeit nicht. Question for us. Mensch, was läuft noch zu deiner Brooklyn Stores? Kim kann ich und Kim mit zu machen. Kevin, macht Research. Du zu helfen. Free advice. Vater. Ich hätte das ein kleiner Wink mit euch.
store. Hold on. Kijk of zo. Gevre, macht research. Doe te helfen. Free Was advice. that? Vader even zur store. Alle body language gevers sollen jetzt heranchecken. Komig. Seht es du an need for them. But it makes sense. Kost du von existing Sachen, something else. Wir sollen besser callen. Zu der Rent und noch alles schon etwas geschehen. You know, ich habe gegeben den Lied für der Zweiten, aber da extra millions of dollars. Please. Mach Scheiß, research. mach Siehst du da research. dich oder andere Menschen? Ja. Vreeg dich noch, sie mir darf es Eigentlich beämmen. Menschen fragen das von mir. Ich bin doch ein Leekut. Und dann Menschen fragen dich. So Menschen fragen mich mit neue businesses if they should invest. Pupa Rebbe. Hello and welcome. Hash King. Hello and welcome. Es ist kein Problem mit Augen. Het nog gegeben als also wie I know, we get a blink. Hershey Green. Hello and welcome. Schön dir zu sehen. Ich sehe du nein nehmen. Marketing and social Welcome media. to the Rauf Mosel Kwietze. I tell them go do sales. Die sales. Was dat verstaan? Store, invest. Was kommst du zu mir, machen social media, investen, Geld in marketing, this verkauf. Hast du store, a product, a service? Geil verkauf. Wie viele Podcasts macht ihr jetzt? Ich habe schon gemacht. Slowly is besser wie couldn't thank you, but slower is sag besser wie quick. Quick can get to my head. Slow and steady, can the oil a bisschen. Sam Lebo. Ja, pur von der Podcast gemacht. Hello and welcome. Het is recorded kan horen, ja. So wie du weißt, dass jetzt das Jahr Rekord. Ich habe es gefixt, aber nicht zurück. Und Fritz geht da rausgefahren. Jetzt ist es nicht geregt, dann muss man das Arbeit. Ich kenne das ganze Arbeit nicht. Sie hatte das Schmeier. Ich kenne sich auch nicht, dass geht das Schmiss mit euch unwissen. Es ist sound also. Einer kann so, the phrase get the questions. You know what to ask. Maybe we should do a good. Ich trage Ja. so Tina get the podcast. Ich meine nicht alles It's gekauft. beneficial because Nimm die Footage, Ja. mach für ein separate podcast. Nice, yeah. It's sure. Ehrlich? Makes Das sense, ist immer Hershey. The question is, when you just can reden zu erfragen wegen der Sachen. Like, das ist eine für seine Services oder das ist Volunteer? The podcast. Ich meine nicht alles. Makes sense, Hershey. It's Good beneficial point. because Nimm die Footage, mach für ein separate podcast. Nice, yeah. It's sure. Ehrlich? Wie viel kommt dit? Wow, this is the... Kijk of ze beide lachen, weil beide verstehen. Wenn sie kommt zu der $. Nicht alles gekauft. It's beneficial because Nimm die Footage, mach für ein separate podcast. Nice, Endigt zich? Yeah, it's sure. That's it. Ehrlich? Wie viel kommt dit? Wie viel kommen? Ze is een MSL lach. Es geht nice. Lass mich nehmen den Mic. Lass mich checken, ob sie recorded door hier. Nope. Ja, was machst du? Nope, es hat nicht recorded. So es auch Menschen legen around millions of dollars in a Platz machen research. That would be interesting, no? That would be, wie heißt das? Ich verstehe aber nicht, wo die Menschen wollten nicht gemacht research, stamma so. Sie haben genug der Cycle zu machen, die Millions, zu investen, aber du zu öffnen in einer Pizza Shop, weißt du nicht davon? Kind of interesting. Lass mal sehen, der Ephraim. Der chassidische Mental ist, dass man springt daran. Ja, weil jeder eine sucht als wieso ich habe umgehoben? Ich habe herangespringen. Kijk on the neue hole. Wow. So this is a brand new hole, not is a laser wedding hole in Lakewood. Phew. Guys, this is a nest. I'm here at the new, brand new house in the hall. Ich trage zu mir, wenn ich sehe, der Mann wusste mal, dass Yeshiva hat gesagt. Wer will Mashiach? At Tiris Chaimaluza. Kijk on the chandeliers. Phew. Just opened up today. Is it the real Pupa Rebbe roof? Of course. Ze is nicht Pupa Rebbe parody oder etwas. Pupa Rebbe himself. Actually, the first chasana happening tonight. Kannst du es liken, du de Nummern, Hershey? Kannst du es liken in der Chat, ich will es kapien. We're actually in the middle of installing this railing over here. For those who were here last week, didn't believe that first chasana will be tonight. But we're Hashem and Siyata de Shmaya. What is my vision? First of all, this is the upper lobby, and there's also a Exactly, Pupa Rebbe fragt. Was macht dich trachten, nach verlassen nicht der Echte? Verstehe nicht. Kennst du, weil seht nicht der R, der Reb, Pupa Rebbe.
Cool lobby. Let me show you how it looks. Herrlich. It's probably The problem with the herrlich is shine and beautiful, as es geht für die erste 10 Chassanas. Der 11. hat doch schon jeder gesehen. Das ist schon nicht interessant. schönste hall was we al gesehen at the Waal. Everything top notch. Simcha is not available. A very good. Governance Rebbe Lando. He's the owner from the school. This school is called Moiris Recholea. Woman's the man behind the construction Regency. Come on. Lakewood. Tell us the nest. What's the fuck you're gonna do? Yeah, let's Did you hear. believe that you're gonna have this? Be'emes mamish nest. We're not going to talk about it. Be'emes mamish nest. Be'emes to fit in wel. When did you start the whole project? How long ago? The school project or the Chasana project? The Chassan project. It is 3 months ago. Bro, bist bei der Chassana oder bist du bei der school? This was Is it in the Zelba building? the show 3 months ago? Framed. Really? He doesn't look on the camera. Er steht, kijkt da weg. Wow. Have a kick to heavy shine fence. Beautiful. What's the day? This is like the lobby? Another lobby number 3? Okay, guys, you ready for the chuppah room? The chuppah This is room. Stunning. Let me show you inside. Hat schon gesehen? Wow. This is beautiful. Sei was. Lately, jeder einer macht was. Alles ist, like, met sind de Leute, man kann sehen nächten. Kijk, Hoppa, beautiful it is. So wird. kijk on the vent. Kijk on the Ceiling. vent. Chandeliers. Ooh la la. Kijk on die chandels, though. This is the Kabul Spoonem room. This is the men's hallway going into the main ballroom. Wat maakt men nu? Is Finn? Air conditioning. Wat is je Quality air. En te Lakewood. brachen? Nee. Nee. Dat zeggen we gaan samen. Geht? Kalla kavat. Wow, geef er kijk te. This is the ballroom. Hellig. Kijk on die centerpiece. What are we missing? Oilem daf du hast. Look at this. 10. Look at the ceiling, the center. Viggy, ich bin ein Puppener. Jeder ist ein Puppener. Es du Menschen, was weißen. Es du Menschen, was weißen noch nicht. Jeder ist ein Puppener. In the mitten. What's this called? This is called the center chandelier? Right. What? 15,500 crystals. Wiffel? 15,500 crystals? There? 15,500 crystals. Took tens of hours. Wow. Kick here. Unbelievable. By the way, big shout out to Mrs. Annisfeld. Works for the Susan Strauss company design. Beautiful job. Look at the wallpaper. Laat me gaan met kleuren. Shine mechitzes. De Mechitza had dezelfde outline wie du. Siehst? Die 2 boxes, plus de arch. So ze matcht eraan. Beautiful job. Look at the wallpaper. Laat me gaan met kleuren. Shine mechitzes. The problem is mit der Hall, es ist a box. Was noch kannst du machen? Die verstehst? Like es ist a boxige room. There's nothing more. Shine Dach, shine Chandelier, mehr was. Geizig Puppe. Look at this. Look at this. Wow. Wow. Ik heb eigenlijk gevonden. Al de floor weggevlogen, maar lijkt parquet weer te hebben. Marble, tiles, or whatever. Is die hard or the kalt? Looks like the andere. Geen idee wat het is. Looks like they put. Looks like it's vinyl. Ga je eens gevraagd maar bal maar lukken. Ze hebben gelijk vinyl. Oh, okay. They put vinyl because it's the nicest. It's easy to fix. If anything breaks, you can just replace it. Very smart. Jetzt macht man the color stage. Continental pakt das aan. Hey, listen. Shine of flowers. This place is approximately 10,000 square feet. Hoeveel mensen fitten? Wow. Shine. Oh, is dit zich? Samen met hem hebben. Ich habe das Gille, wenn ich geht, enke te Tanapalle hechsche Plätze, treffen die Magier doch. Komm mal, Magier te midden, da wird es. De muziek van 10 jaar job, dan ga je naar hem. Met rap zijn. Ah, das ist basically, sie picken eine Schnur auf the check, huh? Der Geist mit der erste Gassen, ne? Im Mittentag ist es ein Lunch. Ja, es hat oben die Vibe, in ein paar Wochen nach ihm. Wenn die wächst daran zu den Halls, was ist ein Lunchroom. Und die bis dort, bist du, ich tanz bei Gassen in ein Lunchroom. Has that vibe. Dritte zaal met de Shamai.
Ah, durchgeschehen. Give my shout out for Greenwood Catering in Shemaya Greenwald. This is on think he's dritte on zaal. top. He has days bij Zweige, weg en nacht. Das ist Menachem in Lekteris. So this is the vierde. Verder Sache, dit is am Sagen. Alles is frem. Gids de glezen. Alles is gekwetscht mit der Gartel, mit der Socken. Goed de Zaal, glezen. mit Schamai, 4 Zaal. This is unbelievable. Kick to our kitchen. Kick. Wow. Dit is misschien als kitchen aufzusetzen ist. A bunch Our kitchen. Milanos. Alles beautiful, brand. 2-3 Melones. Shine. Riesig, rachtendig. Tausende Porsches gaan daar rausgehen. Du machst mir sicher, dass du Juka leaks. Wir lassen was erinnern. Du haben shit, schön du auf Flat oder was? Schön du auf Verstopft. Du ist der Kambi-Oven. Joili verdipt zijn größte Kuss für den Kambi-Oven. Rief sich der Pro von Kambi-Oven. Was meint Kambi Even komt de eerste Simche, brengt me bij mijn seltzer. That's it. Du haben jetzt die Stage für die Spiele. Gibt es gleich genug Outlets und genug dort, wo sie von der Mics. Ich meine, die Spiele sind doch sehr frei. Das ist nicht für die Speakers, für den Lunchroom. Zu können gehen. Wer sitzt nicht? Ha? Ich meine, das ist es. Darf man sicher mit Extension Wise. Kijk wie shine. Ich hab noch mal ein Stück mehr, wenn es kommt ein bisschen zu design. Schön. Ich habe mich gelernt, weil ich sehr so viel. Sehe ich ein bisschen Differences in anderen Plätzen. Das ist Okay. echt shine. Aha, okay. Echt shine gemacht. Die Baumeluche macht noch sicher zu können activaten the Oh, ja, eine Maschine kann kochen und backen? Das ist cool. Das soll arbeiten, das machen wir automatically. Wir gehen quasi nach Husten Family Room. A ganze Suite. Für die Husten Family. Kijk, es geht vor dir. Kijk, lass mal sehen. Full bathroom, standing shower, sitting area, du hast die Days. Viggy's, wo suchst du das Room, sein? noch ein Bathroom. Sie kennen sich an ein bisschen mehr schochen. Maltov Mechitten. Rabbi Mansour. Yeah. Can I ask you a question? How did you have guts to take the first chassan when you knew there's a big chance that it might not be available? And might not be finished? We had trust in Bernishlem, of course, first and foremost. We're very friendly with Mr. Orban. Come on, lass mal sehr go sehen da. Regency, the foreman here, we came checking on it every couple of days. And since we know a little back construction, we weren't so nervous. Wow, you didn't have any backup plans? No, a tent outside in the park. Right, very nice. So dat koiden nicht gehad, a backup plan, wat attenten dat is. Thank you so much. Hey, no problem. Du hast Davis den Keer von der Cleanen, reinigt de Platz, schämt sich. Du schämt sich. Also ich will gegangen auf mein Video, durch mein Zieh-Tire. Okay, ist schon gemacht fertig. Schon, Sachen fehlen schon. What, anything missing? I can check on my camera. Maybe I got it on my camera. The truck's still here? Du hast de Regency gegeven. Was meint es der Regency? Manchmal du? Ik maak met de telefoon in de hand. Is der Regency op zo'n zaak, waar ze willen weer connected zijn? Ik gewend van de gerechtig hebben, doen ze hem gehalten een pushende zaak. Schoon geven gemeinen zijn met dan. Nou, stel kan maken dat zag simches. Oké, ach ga ze nou. Wer getracht einmal, dat deze kan zijn content. Nur zwei, wir sind mich jetzt voll. Anar was man eine halbe Arbeit Puppe hebben. Okay. Anar was man eine halbe Arbeit. Wat almost herangebracht. Parapa. Laat maar hin. Hold on. Atero Sky, September 12. Draag dus hem terug. 2300 views. Wie heißt er? Hershey Green hat das geschickt. Wedding song. Simcha is not available. Simcha is not available. Okay. Oh, Haus geht the wedding song one. The andere, lass mal sehen. Werden reizt sich hier bekickt, die Stut ist auf Life. Es ist real, der ihr weiß, so nice, ist nicht gemacht. In euch bist noch nicht du, so gierig bis 10 Platz, die Haus nicht ganz Spaß. Sich ein paar Artigen lach, was der Problem? Sich dich als Spaß. Is Jens the brother type of Hold on. Was der Problem? Sich dich als Spaß.
Good one. Good one. Kann ich übersuchen Sachen, was ist klur? Fannest du zu trinken, du? Fahr ein Jür, gib ein Kicker im Jo, alles ist blur. Tachen, gießen, ja, für Schur, ja, der Ruhig ist fliehen, du versammeln von der Lift. Nein, ich die nicht schrien, verpassen nicht das Schiff. Man, Aircondition, du auf ein Ambis. Arbeit nicht, nein, Riva-Plan, von dem Floß, der schmitzen. Riva Plumber. Verdampfster, ja, fließen, fleußen, fleißen. Was Stages glitschen, bring Alarm will. Weil nein, das Jens, ja, ich weiß nicht. Ich kann schon nicht versuchen. Sinki, I'm Joe Biden, and it's the United States of America. You got married to this, so Totally liberal? look, just do the thing, you know. No, it doesn't look like too liberal. Doesn't sound like. Mit an Ehrenskite und halben Hand. Goed duschen lang das Showing geplant. Wer it is? Nein, kick this shit down in the look. Focus of the Mariven, the green one, the green New Deal. Sag still, Joe, sag still. Schon over anyway. Binschen Sie das Shoelaces, you know. Schlepper an ein ganzer Case. Kick nur jetzt auf. The problem with that nigga is also reference to Biden. In kind of gotten denken Biden in a couple of months, and the nigga is not gonna make it. You get what I'm saying? Because we got nicht verstehen. Ami on me. Shut up, Joe, ich sing. Die hast der Power, Hans riesig groß. Zu viel oder handlos. The situation is nicht gut, nicht bloß. Simchi, make some noise. Wenn ich echt was geht vor. Die hast der Nacht, der Boon im Lach. Man greift sich, Die zieh Speakers krachen, ich geb a Lach. Es ist epic, du die ganze Häuf. Geb a Fuhrer auf. Jossi, hast du geschrieben, die Graben drauf? Kannst du mir riefen, green, ich bleib mit Basimchi. Die Gang act of epic, intern in balance. Ich will du sein tanzen, ich will du sein tanzen. 15 Uhr zurück wird man ausgeplagt. Ein Vetter wollte schon gehen auf den Stage. Yank that shit up. Yiddish vibe. Hello and welcome. Yiddish vibes. Nice. Simply enough. Now look, this is Joe Biden. I know I lost the race, but it's the United States of America. You got married to this, so look, You got married to this. just do the thing, you know. Sag still, Joe, sag still. Schon over anyway. Alles geht's. Hello and welcome. Schön dich zu sehen. Duvet. Hello and welcome. Schön dich zu sehen. Sag still. Simcher mich zieh aber nach, bis heiligen Teier dann Schumme ist reich. Wer mich aussatzen, ich will reden nach Sprach, hast Spur es fin Himmel. By the way, sag Menschen, was haben Lisps, haben lately umgehen singen. Sie wollen mal sagen. Aufgemacht, wohne Chaien, als die bei mich sang. In me Säune, ja, der Heiligsmann, die Nacht ist da. I don't know, this guy in the drop? Was this the drop? Oh, ja. In me Säune, ja, der Heiligsmann. Also ich habe schon, du gib da food with the like button. Gib da direkt the likes, helft mich. And the channel out tremendously, so thank you. De Nacht ist da. New generation. There's a 4 generations new. Because even the new generation doesn't even know what's happening. Me and you. Hello and welcome. Schön dich zu sehen. Yes, you were. Schkoi gaat de duws aan demos. Schkoi jetzt. Thank you. Feeling the love.
De neemt Rick sound wie Ari Samad, dezelfde kwetsch. Heer? Pa, 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 pa. Hey! Puppe! Wie is Puppe Rebbe? Wie is Puppe Rebbe? No, not really. Schwerlich Fokus, man gaat op de stracht aan de dialoog. Dan achter zien we lucky schikke, zoek de rassen niet kan laag. Gaat de kille in, hij wil een mooier, zal de zijn op shock. Waarom John, nak de peppe brengen in de ganze trak. Brengen in de ganze trak. Hier de drap. Zijn op shock. Waarom John, nak de peppe brengen in de ganze trak. Mit memories ein ganze Päckl. Schleppt a Zigaretto. Sim ging over. Kapar aan de level, bissel schon, we're going back home. Noch ein Triple, du bei Inseln, hacken, rote Linsen, the energy and the souls. Rein dich jetzt schon in den Betten, Jure, Schange, Lippen jetzt, die lachst dich auf, mein Puppe, wo's Puppe? They lately my foot aan te raad zit dubstep. Ta 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 ta. Moishi Lax. Hello and welcome. Ba 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 ba. Bitsy Wilf. Simchi, mazel tov, mazel tov. Ah, maar gewoon. Doe eens de mag verloren met deze music. Hey Simply, it's your boy Benson Boone here. I wish you a mazel tov. Simply, now look, this is Joe. This is Joe Biden. I know I lost the race. No, Joe, that's just it. Turn over anyway. Okay, für nun weiter ist schon ein bisschen Ziesach. Lass still, Joe, that's just it. Ich meine, bist du, weil wenn die ganze Nigen ist, wo gehen schein. Ein bisschen fade. Part. Alright, it's a ganz cool. It's a ganz cool Sach. Du gehen machen, the crazy stuff. Ich habe gesehen, du hast Beatboxer, Buzzer, Golden Buzzer. Anders geben wir hier raus. Sag mal, ob ich liebe die Shows, was bringt daraus Talent für Menschen. Hello, hello, hello. Hello. Oh, yes. Hello, too. What's Tell happening? me all about you. I want to know everything. My name is MB14, and I'm French. Oh, c'est très bien. And what made you come to this show in Britain, Britain Got Talent? The train, Eurostar. It's been a long time that I've been watching BGT, you know, and I remember when I started watching that show, I felt a lot of inspiration. And I said to myself, maybe one day I'll be on that stage. So. Well, here you are. I thought maybe I'll be on the stage one day, but not in the audience. So, what is your act based on? Basically, all you're about to hear is made with my voice. So I hope you Come like on, it. tell him. Show us what you've got. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll do it later. We'll do it live. Come on, laat me zijn talent. Just imagine when I don't go in this practice in Alliance. I got something. They said none mostly. No way. That's so. Is that really him doing that?
Come on, there's a talent. Is that still him? Yes, go! Come on. Kijk, jongen, dat is een talent. Ik ga maar zelf maar een beetje met de egg. Sam, this is the shovel when we das chivetin. Zal deze aan dan extra weiden. You get what I'm saying? Come on. That is talent. Van die Viggy. Stir the pot. Ba-da-ba-da-ba-ba. Sam, now you're pushing it. Sam, now you're pushing it. I feel deze had keiner nicht lieb. Thank you, Yiddish vibes. Woo. Come on, this is again talent. Okay, the rest is schon nicht interessant, weil gerade bekommen the golden buzzer, das muss ich gesehen, du auf der situation. Well, wir nehmen aber sehr stark lieb das Internet, by the way. Because sie können bringen Talent von der ganzen Welt, können das heranbringen, in der Vasen bei dir in der Bedroom. Look how fast he's... By the way, sie do the Red Bull, wie heißt das? Down here, but can he go? No, he can't. Look at that. Welcome to our tribute to the craziest soapbox drivers of all time. From speed freaks to showboaters, these are the fearless souls that put it all on the line. Iedereen komt terug met zijn talent. Oké, laten we gaan zien door een video was ik wel te reviewen. Ik heb gezien als Shlomi Bernstein, 2 uur terug, 16.000 views video. Ich weiß nicht, ich habe es schon gehört. Das heißt, Hiten Shabbos. So I thought, it's Donnerstag Nacht. And then I get a shidduch, as they say. So laten we zo zijn. So, I'm guessing, ik ga schon een beetje van de dingen doen. Maar man darf zich heranzonen. Darf zich heranzonen in deze zomer. Kan ik je staan zeggen? Darf nemen naar regen. Bam, bam. So far, it's a bit typical, eh? I the level eaten Shabbos. I the level feel Shabbos. I the level sing Shabbos. Kuru Eloi. Kuru Eloi. Deze meer, wenn man voet auf een lange drive, in de windows zijn verhoogd, en mijn voet git. Alles is fijn. Den ding. I the level eaten Shabbos. I the level feel Shabbos. I the level sing Shabbos. Kuru Eloi. Kuru Eloi. Oi kadosh vi kuru Eloi. Shabbos kadosh mechal.
Nimmt alte Neginen, man legt das sein eigener Twist. Sehr schön. Es kommt der ewig neue Manchi nächste Woche. Oi, wei. Bundle up, sagt man. Es kommt da starke Schnee, sagt man. Ich denke, der Rest von Schnee, so der macht mir aufwecken, dich als Kind vielleicht herauskicken. Es ist ein Level von Schnee. Man cancelt jeder Type of Schnee. Anything else is irrelevant. Ba-da-ba. Ich habe die Kuru Eloi. Kann ich singen? Yes. Noch einmal. Ja, geht's an Schwester singt auf Instagram. Bei den Dingen ist es aber so schwer mitzusingen. Just zu singen. In Seme der Herz. Come on, die zoeken we deze niet chill. Yiddish was? Ach, du meinst Yiddish. Sam. Die isen du gar. Schön ist gedrückt dabei. Ich habe noch nicht gehört, den Ding. Der Ding ist rausgekommen mit 2 Uhr zurück, 16.000 Views. Ich habe es nicht gehört. Bis jetzt. Very interesting. Ich will gerne nehmen a Mother Nature Break. So. Wen sucht man? We will be right back. Okay, thank you for your patience. Your call is important to us. Your call is important to us, so please leave your name, telephone number in. Wie heißt das? Ich habe gesehen, du hast ein Video von Akiva. Das hat mir gehabt, was hat 7 Millionen Views. Ich habe schon eine Frieden gemacht, wie heißt das? A live, und ich gewinne auf one of them. Eine von meinen Reviews. So haben wir das auch sehen. Wie heißt der Nigen? אתה הולך איתי. אתה הולך אותי. איתי. Die guys mit mir? Okay. Guys sings in Hebrew.
By the way, as ich habe ich schon du. Ich habe gesagt, vorher über den Like-Button. Sie geht einen langen Weg. Thank you. התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש. Nothing cuter via alter couple, huh? רק ננשום, ניתן ליום הזה לרדת. Come on. This is cute. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב. בסוף מה שחשוב אומרים בשקט. ושנינו באותה סירה, גם אם בחוץ יש סערה, ואת אומרת Thank you, Sam, for בוא אליי קרוב ותנחם אותי, תן לי עוד סימן שיהיה טוב, ותקבל אותי, לא חשוב לאן, לא חשוב לאן, הכי קרוב אתה הולך איתי. Come on, that's a beautiful song. Bin ich sicher, pinklich, was sagt. איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות את הלב, ומותר להגיד הכל, זה נשאר בינינו, ותמיד יש עוד מה לגלות. Das ist doch der ultimate rich, Sam. Sie werden älter mit einem. Auf dein rechter Saat. עוד להתקרב, זה יפה שלא איבדנו את עצמנו. In deze was me davon kicken, rich versus money und alle andere Sachen. ושנינו באותה סירה, גם אם בחוץ יש סערה, ואת אומרת בוא אליי קרוב ותנחם אותי, תן לי עוד סימן ש... By the way, this is the Nigen. Jeder Nigen hat a part, was is, this is the beauty from the song. So this is the stickel. Here it is. בוא אליי קרוב ותנחם אותי, תן לי עוד סימן שיהיה טוב, ותקבל אותי, לא חשוב לאן, לא חשוב לאן, אחי Er hat ganz scheine Zeile für seine Edge. קרוב, אתה הולך איתי. In Ochet bei der 85 darf man sich unten scheinen und man darf sich überbeten mit der Wab. Ist gemeint, dass 80 Uhr versteht? Nope. Come on. לא חשוב לאן, אליי קרוב ותנחם אותי, תן לי עוד סימן שיהיה טוב, ותקבל אותי, לא חשוב לאן. Wow, wow, wow. לא חשוב לאן, אתה הולך איתי. Oh, no way. What an ending. Come on. Sag mir, was ist ein Ending? Zoomt eraan zu der alte Couple. Zoomt eraan, wir kommen zurück. Und sie sind jung zurück. Come on. Definitely gonna give a like. Auch da ich lieber, man hat nicht gesehen, der Singer. Man hat nicht gesehen, der Singer als Sach. It wasn't about the singers. It was about the words, but it's not exactly sicher. Das habe ich gesehen. Wow. Zwischen ein Song und ein anderer Song, weißt du, wenn man in einer Store, was man schmeckt Parfüm, die schmeckt sich sagt, dann nur es wert aus. So man darf schmecken Coffee Beans, neutralized. Darf ein bisschen wie ein Neutralizer between song to song. Because as a song is a smooth, calming song. And jetzt gaat man auch sehen, eine wilde Song. Ach, ich like the video.
Reden nicht von Like, fuhr über den Button. Gib ein Drick Like. Es geht ein langer Weg. Koit na die hast es lieb. Hit the Like Button. Hast du es lieb? 2 Uhr zurück, 22.000 Views. Sollen wir auswatschen? Sollen wir watchen das Video? Oder sollen wir ja, so du ein Video geht man das watchen. Okay, 2 Uhr zurück, 22.000 Views. Jolie Goldman. Wie heißt das? Shiras Hamavakashet? Hamavakashas? I don't know. Wie viele Menschen wollen warum ist schwarzes Video? The travel video. Also du a majority was will es. Helliges watchen. Scheine Gläser. Richard Scott. Hello and welcome. Schein dir zu sehen, du. Agit. Kann ich just als seine Customers. Ich darf warten the bill? Nee, check please. Die Sache ist, ich feel wie seine Videos are getting to the same things. Und ich will mich wegmachen. Because ich halte das, darf mehr Videos, machen mehr, und mehr Menschen sollen kommen, und watchen und sehen, und darauf pushen. So, you know, wenn ich feel also, ja, nicht so positiv, will ich darauf gehen, watchen etwas, was, you get what I'm saying. Ich hatte nicht expected as a voice. אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים. Ich liebe gerade Harmony. יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, איתנו ממעל יחד. Der macht mir von Strauss, der was hat der Shabbos one. At the beginning vielleicht rum als a beginning voice. Darf es developen. חננים ומבקשים, ילד שלי, אותך אני אוהב, רואה אותך, מרגיש את הכאב. Obrigada. אותך מרגיש את הכאב. נו יבוא רחמים, אבא של כולם. מעוד של ילד לא משיב ריקם. Ich habe eine sneaky suspicion, dass der Gitarre-Guy kann schöner singen wie der Singer. Ich verstehe auch nicht ein Wort. Sag mal, wenn es kommt zur Musik, darf man nicht verstehen das Wort. Man darf just letting it flow. Let it take you. Okay, nicht jeder ride, I'm gonna let take, but if it's nice. Auch habe ich es lieb, weil sound wie so mir jetzt rausgegangen von der Hose und gemacht der Shoot, nicht mit fancy and over the top. Der Pie ist nicht perfect. Es ist regular. Also wie was ich gesehen auf Gas. He tried making it perfect, but it didn't work. No, I don't think so.
darf oben mehr Schatz, also wart, nicht also nunziam. That was nice. That was nice, Pinky style. Nicht Amerikaner. Is Israeli. So the glazer is fine. Ich sage ja, lip-synct nicht. Singt real. Mit dem ist es, feelt as genuine. So feelt wie singt Taka. Penny G, hello and welcome. Aria Rosenthal, hello and welcome. Thank you. Ben ich sicher, I'm not sure 100% as it is Israeli, but I think Hebrew, so I would assume so. Ich habe nicht aufgepickt Amerikaner vibes. I didn't pick up American vibes. Du hast gesehen ein Video. 1.3 million views, ein Jahr zurück. Das anliegen? I'm not sure. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהוראי. This took a turn. אלוהי, נשמה שנתת בי. 1.3 million views. Is this episode from October 7? Maybe it would make sense. Yeah, I think so. Man, the Heberman at Ungetin Twillen Father Festival. Like he had like a change of heart or something. Alles geht's. עזוב את הגז, עזוב את הגז. The letzte Video nicht geworden geshoot in Israel. I would say somewhere in England, but ich meine es ist Israelis. Oder es ist eine Combination, der Gitarrist ist nicht. Deze zijn de video's als me gedenkt. Ooit ben gezoomd, right, als gewend in October 7, the massacre. Deze de video's als me gedenkt. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. So they mean the music redt nicht echt zu mir. Like ich verstehe, wie sie will umkommen, but it doesn't really talk to me. Das war mit Show gewachsen damit. נשמה שנתת בי טהוראי אלוהי Duvet is okay, Duvet.
הנשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי ואתה I would have to assume this is October 7, wegen dem hat es so viel Views. Nicht wegen der Talent. No offense. יהודה, ומה שבטוח, שטוב לך שמה. אחרת, לא היית מוסיף לחייך אלינו, ביום ובלילה. In God we trust. In God we trust. Good. Hello and welcome. דש מלמטה, ובזכותך אומרים כל בוקר, אלוהי נשמה בכוונה. ולא נשכח אותך, כי לנו היית במתנה. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות Die Mine Neginen, wenn man macht Neginen für noch ein Mensch, was ist gestorben, wenn man singt den Nigen, tracht man von jenem. Ich habe getracht von dem einen Tag, wenn einer stirbt, right, einem's Freund, schon nicht du, kiegt man uns seine Sachen, seine Gefeizem, auf ein different Weg. Sein Car wird also empty, seine Gefeizem haben schon nicht kein Ownership. Sie liegen zusammen in meinem Kopf. So, wenn man leicht darauf anliegen, in der Tracht zu dir, geht man daran, oh, was hat gekannt fühlen, und oh, ריבון כל המעשים אדון Er singt die schönste von der alle drei. כל הנשמות אדון כל הנשמות כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך זמן שהנשמה Stell dich vor, der Mensch schämt sich, wenn geht nicht raus, der Video, wie singt jetzt, was man ihm nicht gedenkt. Forever. Jetzt gedenkt man ihm forever. בקרבי מודה אני לפניך Emotional, I'll give you that. I give the likes. Definitely emotional. I feel like I understand jeder Wort. But I get the idea as... What is the idea? As er gewinnt in October 7, hat for the days, sie geworden mehr religious, er ist gekommen, gemacht Videos, und ist ihm gekommen. So... When did he give out the video? Na, jensige, wo singt, ist es dann gewesen, auf also wie voice message, sie einem. And, very near it. Bro, alles geht. 1200 views, 1 Uhr zurück. What's happening? But uns gehen wir das watchen, weil es geschrieben wird 14 Mal. We'll do it. Hal with Chaim, Shia, Will. Weil, okay? Da haben wir alleine die Koiden, Negine Choir und Benny Brandsdorfer. 1200 views. The 1200 views should tell you much. Should tell you. Die Menschen sagen sich, he sucks keiner. The view sagt, he sucks. Ich sag nicht, the view sagen. Der sag ich. Hans Friedman gerät wegen views. As per the views, sagt das. 7 Minuten von Sorgen begins now. Nein, man darf von einem mit Positivity. Kann ich schon einmal so sagen. Se Geiz angeht. Jetzt weiß man aber damals. Lene Strammel hat sicher herangeschickt im Check. Can try to speak in English. What am I going to do with the mostly part Yiddish? Ich bin self-conscious, I guess, wegen mein Englisch. He's from Canada. It's us only over 40K. Okay.
Lass mal sehen. Mach mal Matzes. Chaim Shaliad. Ich bin aufgewachsen leben Matze Bakery. So pflege ich mithalten. Schon für Papieren, wie man macht die ganze Mixtures. Se Chazunet. Moishi, UK. Hello and welcome. Schön, dich zu sehen, du. Viggy thinks the money all the freaking time, sir. All the freaking time. Too much. Ich weiß schon mehr davon. Deze moest eerder gemaakt de Pies Vader shoot. Wat früher geredet wegen machen eerder gemacht de Pies Vader shoot. Was nicht so schein, wenn arbeitet. Let's give it a chance. Let's give it a chance, Dovet. Ich weiß, die bist ein bisschen biased, weil das ganze Team mit alles geht. But alles ist gut. Let's chillax. Let's go. Ja, einen kenne ich. Den zweiten kenne ich, du. Wie das? Und ich ist der in der Choir, meine ich so. Ich meine, bei wollte rausgeben, aber Just the Music wollte es gehen besser. Wie die Music Video. Come on, Hershey Green. We gotta give him a chance. We gotta give him a chance. Und Marangi kann man do sehr stark bias. Sehr stark bias. Ich rede von mir. Hold on, is the guitar player gewinnt the friedige song? Why is the boy so sad? Which boy? Which boy is sad? I don't know. I meine just geklotzt. Hat a resting bitch face, wie man rief das. Resting bitch face. You hate his nose. He's actually... Okay, wie lange wir sehen, was mit sich. But Zanu singt nicht, if you know what I'm saying. Aber wusste ich gewähnt, die Idee von den Nigen machen in einer Matze Bakery, verstehe ich nicht, but I guess nicht alles darf ich verstehen. Das ist sehr... Sound wie sagt man da? Nie auf der Chuh. Du Hashem, ki ani auf der Chuh. Ani auf der Chuh, menamus. Man sucht Hall Erev Pesach in der Matze Bakery. What are you saying? So it says Hall in Matze for Pesach. I see what you're saying. I see. Was in der eye contact dat ze macht mit der Kamera? Kijk. Hallo. Der einer kennt nicht. Von den Menschen, die haben eine scheine Voice als Baltwille, aber will werden als Singer,
and he's not there, is of the bridge. Ik verstehe, dass es ein grüner Dienstag in einer Matzebakery ist kalt. Da oben arbeiten wir dann nicht. Aber davon kommen wir mit Stramlich. Oh, man geht zu lebendig. Ich habe getracht, da finde ich jetzt, du suchst in der Bakery. Von wo ist alle Matze-Bakeries kicken aus wie ein bad-run warehouse, wie man vielleicht einmal machen, drugs, illegals. Aber das ist anders. Ich hab's, kickt darauf auf der zweite Stock. And by the way, ich kann, wie sagt man? Ich kann solution to the problem, wie man kickt. Nicht in der Kamera. Wir nicht davon gehen mit Sunglasses. Hello. Boy, she have a point. Boy, she have a point. Dat is Jean wie de UK. Maar dat is Jean wie Palace. Weet je nou. Gewoon even doen de bass guitar. This is definitely not the keyboard. But here. Whoever is playing bass guitar. Come. Not bad. Ba-da-ba-ba-ba. Bass. Guy Dan. Was het is. And by the way, the choir geht ungetein Shabbos dicke Jontovdik, but the Chevre was machen, der macht das nicht. Bro, der offen kijkt als zingen. Deze eigenlijk de risk, wenn man macht een music video. Als ik kan weghaken aan de ganze music. Zach. Hello and welcome. By the way, ik heb gemaakt een lower tier, Zach, van dir. I'm just letting you know. I'm joking, Zach, by the way. Zadwan is a matza heilig. This is Mo. Hello and welcome. Schön, dass Sie sind, du. Man hat dir gewelget, gesingen dem Hallel, dem Rutzen Hashem, so hat geheißen, sei Herrle Jetzias mit Zroim. Ich verstehe nicht die Music Video. Oh, das ist in England. Sie verämpft schon way more questions als gegaan.
ליל שמירים, ליל Matzah is the most expensive, yeah. Den Ing hat sich umgehoben mit, zum Gat extremely a Sach negativ gegen den Ing. But nachdem ist es geworden besser, but the letzte Part von der Song hat umgehoben going downhill. It is a Chazen, I would say. I have to guess, is talk about a Chazen. Kennst die Chazunets, Agiten, Baltwille, nicht der echtige Singer. Einig wollte ich so deze reviewen. 6 Uhr zurück, 36 million views. I didn't... Hold on. Die nahe YouTube, weil die hoverst auf etwas, sind sich so and straight in the mitten. Alright, 36 million views, 6 Uhr zurück. Idan Reichel. Alright. Wie heißt der Niggen? And if you will come to me. Okay. Tavia alai. Ve'im Tavia alai. Something like that. Number so said. Okay. Es ist nicht kein Music Video. Okay. Aber ich nicht geht gesucht der Nummer. I'm sorry, David. עכשיו הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע, עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום If a song has a lot of views with a music video, it must be the song is good. Good song, and I get a video. Man nimmt a risk. Weil die hast a get a nig mit a psa. Nicht, dass I get a music video. So harget's a weg. Classic, wie heißt der Nigen von Pinky Zine, meine ich, oder Nephew. Hat a Nigen, ich hab es koiden gewatscht, the music video. Terrible. But noch, ob es geht in mein Car, it's actually a nice song. Oh, thank you, Zach. Thank you. Hello and welcome. Thank you, Zach. Hello, Zach, for becoming a member. Really appreciate it. Thank you again. Das ist der Maler mit Hebräisch, also ich verstehe nicht. Echt. Ich verstehe. I speak my speak, as they say. But, listen, we darf legen the biases on aside, Sam. Viggy, we need you to do another visit at China's. Did that fin the 18 for Shea pictures? I should do it once the temperature comes a bit up. I always pick when it's freezing in draußen. And now I demand respect. Zach? We're joking. Welcome. Vergesst nicht, dass es Support und nicht man bekippt nicht the handle of the trigger. Ich stell mir vor, es ist ein Love-Song, weil sagt, also wie am TV-Leid, also wie die es kommen zu mir. Und wer wisst, es soll kommen zu dir? Hello? Okay, jetzt auf die Swings der andere Weg, which we don't judge, we don't care. Tracht, dass sie mir für eine andere Seite nach als ein Love-Song. הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע, עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום תעלמי. So ich meine, der Nigen ist fuhrt smooth, der Nigen fuhrt smooth in the beat. Ich meine, der Chap in der Nigen ist der Beat.
ככל הלילה ואלחש בתפילה שאליי תחזרו ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזו לתמיד יד ביד ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך Come on, Mosh. ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזו לתמיד יד ביד ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך ובבוקר תראי נשאר ביחד הולכים את הדרך הזו לתמיד יד ביד ואם תבואי Dit is ook het aanleggen voor die heerst in de car als die voest op de road shine. Als die voest op smooth. Voest above speed limit, the roads are not leidig. Bist in a gitter mood. Temperature is just so. Bist git ausgerät. Und die voest op met die music. נשאר כל הלילה In nicht loud, nicht sehr loud. ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך In the open road. נשאר ביחד הולכים את הדרך הזו לתמיד יד ביד Okay, they deserve the like. Get them the like. Red Nick van likes. Voor de man video, de channel wo die watch jetzt. En geef bij hit like. Es geht een lange freaking weg. Hold on. Kan je niet weten. Jawel. Nobody asked ya. Okay, jetzt gehen wir kurz watchen das und dann gehen wir jetzt gehen zu der Chassana song. Okay? We see you, but we gotta give it to Zach. Hij geworden a channel member. We gotta give it him. Is deze de ding? Is the first member, but the first was is geworden active. Andere members zijn nog eens erover gekomen. Ja, je gaat in de next song, gaat aan de wedding song. Ze is de nigen met de alte nigen voert smooth. Oh, die wil de music video. Okay. There you go. Deze is? Dat is niet doen. Pa 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 pa. 10 uur zurück, 2.6 Millionen Views. Es ist schwer. Ich bin schon früh gewesen an der Top. Bra. Letzte Mal get das. Fertig. Letzte Mal. This is what it is. So, coming from the previous song, going to this song I was middle of saying, is es derselbe active, the... Ich habe es aber nicht. Moish UK, nicht alles geht gern da am Weg. Ich habe actually den Nick. Du darf man sich herantonen, heranzonen in den Nicken. Nope, nicht nur auf Music, sondern ich kann Music-Videos, sehe ich es nicht. By the way, ich habe gesehen, the statistic, as I think 63% von meinen Viewers sind nicht subscribed. Ich weiß, weil ich bin auch nicht subscribed. Sie Menschen, ich verstehe das Struggle, aber sie kennen, ich habe gesagt, hit subscribe. Es geht ein langer Weg. Es ist just a button. Ich rede zu mir, Mandy. This is Arabic? Nein, ich meine, es ist nicht Arabic.
Man darf sich heranzonen, denigen. Zon dich heran. לא גמור, לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי. Thank you. In God we trust. Shine a nummer. ממעמקים קראתי אלייך, אוי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי. Die ganze Eule mit der Kar schläft in die Furst. Ich reference alle Seeds to the car. Certain songs. Kim Gitarre on of the highway. נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד. Wir schon gefahren, wir sind so 6 Schuhe in der Kar, wir sind 20 Minuten weg von daheim und der Song kommt heran und wir sind just... ויבנה את ביתך, מי ייתן חייו ישימה מתחתייך, מי כעפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעה יצילך, Good. Totally. Hello and welcome. Schön, dass Sie sehen. קראתי אלייך, בואי אליי, ירח מאיר דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, לאוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, ייתן חייו ישימה מתחתייך, מי כעפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד Ich finde immer, wo die Pictures sind und wo sie meint, wo sie der Meaning von der Wörter auch hat. Whoever gemacht den Nigen ist. Tripper. Kennen Sie auf der Rastamando? Oi, wer gemacht den Nigen? Pa, 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 pa. Sound wie einer, was ist darin gefunden in der Welt, aufpicken andere Style Music, sie gemacht seine eigene Music, von alle. Weil ich sehe ein bisschen Rastaman, ich sehe ein bisschen Ethiopian. A mixture. Mo! Thank you so much. Woo! Wow, it's even more than I thought. Crazy, much appreciated. Thanks for being you. Woo! Daphne celebrate. Thank you, Mo. YG, hello and welcome. Thank you, Mo. Thank you, Mo. Thank you, Zach. Yes. Thank you, alles Gutes. Zach, don't worry. He didn't try to overshadow you. Lagging by the back in the closet. I'm joking. I'm joking.
Sorry, I dog du geschleppt um the earpiece. Dog de mir. A nice fluffy doggy, yes, yes. A beautiful dog. No, my wire at the Rugang and I was excited noch zu sehen. So much happening, so much happening. So they nigen viel of is up mit wegnehmen, so mit transportet ergens anders. What a beautiful song. Darf this also hear a couple of times. Aranze bekommen the feel. Aranze bekommen the feel. Ich werde aufnehmen eine Breaker-Rege. Mother Nature is calling. So, gets mir 1 minute. So now I can come out of the closet. For real. Yeah, bleib in the closet. Life is better in the closet. I will be right back. Mother Nature is calling. Trinken Sie Sach. Hold on. Okay. We darf nemen a break, Regen. We'll be right back in Zematerik. Oh, wow. Okay, so ich darf recappen den Song, was wir jetzt geboren Moshe, was wir gesehen haben. Ich fühle, wie es hat mich transportet zu einem zweiten Platz. Der Style Music. Viggy's paying a water bill. Got one. No. I'm paying the price. Trinken Sie Sach. But it's okay. It's okay. Besser wie in de Häusen. Okay, so du zeg de gasten. Am ook zeggen de gasten oder de actual niggen? There is a better version of the last song. Schicke Saran. Okay, laat me ook zeggen de best. Laat me Saran leggen in de... De hebben ze roos van Kitta. Good one, Maschke. Also ich fühlt es, wenn der Rebbe geht raus in Kitta. Also ich fühlt es. Put some English lyrics to the song. Okay. The wedding. Okay. Hast du green, hab ich schon gekapiert. Lass mal gar noch sagen, the wedding, noch geht man zu die ganze Mimma Makim Song. Not the wedding. Jeder sucht the wedding, die kommst daran sagen, not the wedding. Du wird. Hast the stirrer? Stern is the pot. Nehmen wir es raus. Get rid of the hassle in the behind. But the problem is doing with the music videos, I got davon zu nehmen. Jedem, weißt du, ich kann seine Sachen gar davon zu nehmen. So, ich apologize. Lass mich freien. Über reipe Sorgen von Menschen do in gar seine Sachen oder Sorgen Sachen. Alright? Definitely the egg here. Ah, der Singer, wie heißt der? Der Gingy. Vergessen Sie mal von England. Ist alles geht's a London guy? I don't know. Could be. Hat lieb der London Sachen, I see. We now have alarm in Israel. Stay safe, my man. Stay safe. There's the problem with war. Seht mich, das ist alles inside jokes. The sound is good. Geht er weg an. Lass mal raus in the actual niggen. Und ob es nicht geht, geht man gehen weiter.
Video. Es wird umgedreht auf dasselbe trockenen, linke Element noch kaum. Okay. We're taking risks. De Oilem gekommen zu fuhren, Geld nicht spuren. Du, ich wohren, gewahrt auf dem Juren. Im Belsensaal befragt Bechlal, so flieht heuer wart. Von Erzis rufen in Peru, jetzt ist die Zeit. Amerikaner, Pakistaner, als in London. Jeder findet Peru sich du gewonnen. Von der Hand getug, jetzt ich sag und kann plug, listen. Ich will sehen jeder tanzen, in deren zerrissen. Ze sei freaking cool. Ze sei freaking cool. Ze sei freaking cool. Ze sei freaking cool. Das ist ein Jahr zurück, 3500 Views. Die Sache ist, dass sie trauen, sie nicht kein Singer, so sie trauen, sie ricken weg sie nehmen weg whatever es heißt, the Bass, und sie spielen sich halt immer den Sound. Und man liked auch da so viele Sachen, weil man darf sagen, cool. Anyone from Stanford Hill going to GG? Nah. Anyone from GG going to Stanford Hill? Mate, can you stop calling me? I'm not your Uber driver. Yes, mate. In the silver Honda waiting outside. Yes, mate. Das ist nicht interessant. Das ist auch Inside Information wegen, das ist a no-go. It's a no-go. Es redet nicht wegen der Songs, es just nicht du kein Talent, sadly. Lass mal sehen, du an irgendeiner Vrumotke schwarz. Hold on. We got a dog. We got a dog. Hey, say hello. Say hello to everybody. Say hello to everybody. Holy Schnitzelberger. How you doing? And Baruki, how you doing? Having a good day? Yes? You seeing yourself? All right. I gotta go back. Down. Oh, is that riesigen dog? Is a baby. En nog een pietsie baby. Okay, down. Sinishmans, but such a cutie. Okay, jetzt gaan we watchen naar Vrumotke Schwarz. 8 geduschen. 8 months old. A doodle, a golden doodle. What a cutie. Yes, go play over there. Okay, Vrumotke Schwarz. Wie heißt der Video? Eskeru. 83,000 views 6 Jahre zurück. Ich habe noch keinem gegeben, den Song. So, lassen wir das so sehen. Ein Second. Jeden Tag. Nein, darf nicht, weil es ist sie. So, I got lucky there. Okay, lass mal sehen, aber Vrumotke Schwarz. Darf man zurück heranzonen, there's a lot going on. 83,000 views, 6 Jahre zurück. The Oilem get us a 6. The Oilem get us 6.5. Wow, wie alt es ist. This is in Muncie of, wie heißt der? Nicht Christir. Vergessen den Namen. Auf 306. Rimnitzer. It is a popular dog, yeah.
Yeah, Rimnitz. Whenever sie geht raus von der Hive, geht es covered mit Artikel. This is the most siniest ever. Couldn't sich Achusat spielen Violin. All credit. Ich kenne einfach, was hat noch 68,000 Views. Colorful Shorts, hello and welcome. Also wie die bist da reinkommen, smooth. Mein Herz, ich schmiss mich aus mit dir. Ich sing, negine moon ashir. Ja. Auch man bekommen Zach als channel member. Gotta give credit for that as well. Meine Schumme, was liegt in mir? Ich gehe, zurück, dachte zu dir. Mein Herz, ich schmiss mich aus mit dir. Ich sing. Ich habe gesehen jetzt ein Video, einer dort overlegt ein Video wegen Positivity Podcast. Jetzt watch mir das next. So hat's dir etwas mit Meidlich. I gotta be in it. Ich treff, meine Schumme, was liegt in mir. Ich geh. Ich kann nicht wusste sehen a picture. Colorful Shorts. Zurück, dachte zu dir. Ich gedenk, wenn Rimnitz die ganze Sache, noch ist gewähnt das, noch ist gewähnt der Gates, noch ist gewähnt auf vieles am Fab, der Rebetzen. Du meine ich ja gewähnt, die Budke, noch fahr die Budke. Du, der erste, der Licht. Vielleicht kann ich gar aufkommen mit der Car. Total different times, und ich bin echt homie. Ich vielleicht suchen du, ich habe gesucht 40 Tage Tick nach Kluli, du. Oh man. Hat schon eine ganze Production. By the way, strings kicked aus wie the telephone wires. That was only 3 years ago. You got me, sir. Hershey, weißt du, was ich bin du? Oh, I'm sorry, Zach. I'm sorry for anybody in Israel. I'm a daf life in the shelter. War sucks, I tell you. Ing watchen auf der phone oder auf der computer? Ich schmiss mich aus mit dir. Die siehst, einer soll der machen Chiva, wieso man rief das. Like, by the way, teen Chiva is a mood. Es ist a certain state of mind, was man is. Ich kann das heranlegen. Ich kann das heranlegen in a mood. Ich sing,
nigine wo nashi ich treff do the joint button was liegt mir ich geh zurück dat oh, the eerste moment zei daar ganze Eulen. Or I wasn't paying attention. By the way, du kickst us, wer geht a kicker rüber, er gemacht a mistake. Kick uns am Punam. Viggy's from the first. Sam, good one. Thank you, Zach. Hab a süßen, lechtige Nacht. Schkoch von werden a member. I really appreciate it. Have an awesome one and stay safe. See you on the next one. Oh, they get a kicker up of the keyboard. Okay. Come on, do me the business, Chivetin. Yeah, the dog is an anchor, but it's good. Chilled. Ich habe sehr lieb Dogs. Ich weiß nicht, warum das hat nur 83,000 Views. Ich bin genuinely confused. Warum hat das nur... Was ein ganz scheiner Song. Ich habe actually enjoyed the Niggen. Okay, sonst nicht geht. I don't know. Jetzt nehme ich mich schon an. Thank you. Thank you, Zach. My pleasure. My pleasure. Ich will watchen the video. Fin. The first ever Hasidische dating event. Oh, no way. It's a free geredde, Fin. Rivki Landau, okay, das ist der linke Sado. In Mimi Hirsch, ist das. Einer mit früher geredet von. Also, sie geht an a Hasidische Event for singles. I think that's very cool. I don't know. Mir gewurde waren literally a shoot zurück. Something a little bit. Eine geredet von. In hab actually I know. War einer von einer Family Member dort, was ist ein Family Member, hat gesucht für a friend of mine, bla 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 bla, jetzt auch noch schon wie ich so gebe. Sie will machen ein Event für Singles. Basically, the Singles was reden Yiddish. Nicht kann Litwische, nicht kann... Kann nicht die richtige Nummer, mal hin. But it speaks to my heart as a single Hasidische Bucher. Ist ungezeugen. But... One more drum roll, please. You getting it. The question is, nicht the question, ich sag als nervös, I'm not trying to call him out on it, weil ich bin auch nervös, ich werd auch nervös. So, ist eine normale Sache. So, a 39-minute conversation was gehad, which ich bin actually interested. I appreciate whoever that's mir das geschickt. I have my own journey, maybe we'll discuss it later, but no, you have two Hasidische women, Mrs. Hirsch, Mrs. Landau, that are making for the first time, a Hasidische singles event that's going to be supervised by professional shadchunim and people involved on a professional... Colorful shorts, nemmer aus dem Level, wo die wisst rein dem Part. Ingeder ist das in Kopf, ingeder a patch. A level. Or you have a God. How you doing? And they, so a while ago, I already reached out and we spoke. We had a conversation about how it is, how difficult it is. Ich will mal raushelfen. Single and how. Ist normal. Ich will gehen Sach mehr in der Weser. Wer nimmt dich es nicht so? For a single Hasidische single that he has
or that she has, whether it's reaching out to friends or what the process would be, and they notice that there is a need, for such a type event. So I'm very excited to sit down and have this conversation because I think that it can be very meaningful. So kein Tag, was du hast sehr Sach divorces, singles. Sie weiß nicht, wie zu gehen auf was it. Well, I think it can also be meaningful even to someone that's not single to understand the importance of having in mind our friends. So gaan auf times 2. Vorige Mal bin ich gegangen auf times 2 auf die Sachen. Ich höre alles aus auf times 2. Menschen haben geschrieben, zieh schnell. Okay. And to read a shidduch, even though you're not a shadchan, and even though you're not single yourself, but if you know someone that's single. Wegen der ganzen Sache, wegen Unterrugen a shidduch, ob die wisst es Team für sei, Tias, but die wisst es Team für dich, stay out of it. Stay out of the kitchen. There are many single people today's days. So I'll start with you, Mrs. Hirsch. How did you get into this, and why did you decide to even do such an event? How did you get passionate about setting up singles? Sure. First of all, thank you for coming and meeting with us because this is very important. So basically, I host many... Do it. Have a lovely and awesome night. Night dinners. And I have a lot of people coming to my Sida. And when I look around, I see mostly singles. Right. And it just pains me. And they keep coming back year after year, and the numbers keep growing, more and more people. There is an epidemic of people being lonely. Like now it's social media. Everybody is on apps. All the dating is on an app. Mm-hmm. So we get asked from so many singles, we need to find, where can I find people? Where can I meet people? Right. But not only people, because if you come from a Hasidic background, it's very hard to mingle with any other. I feel like we are a unique breed, like Hungarian, we are, Schmack, we are Vadam, and this is what is very hard for a Hasidic boy that is not the perfect... Set production. Hello and welcome. Scheint dir zu sein. Ich habe just umgeheben. Bist just in time. Zum umgeheben Ellie Weber gehad Positivity Podcast. Da gebringt du die zwei Gevre. Hashem's King. Hello and welcome. Landau, Mrs. Landau und Mrs. Hirsch, sie gehen machen a Hasidische Singles Event, which I think is very needed in Chabanu Defin. From the Hasidische cutting... And obviously, Escher is in Jean Git at the beginning, but Khalib the Weg was support. Find his type. So now we sat down, and it took a year for us to perfect it and to make sure that this event is going to be a success. So yeah. It should better be a success. So let's get straight into it, and then we'll have a conversation about it. What's this event going to be about? Okay, so Mimi and I spoke already I want to say like almost a year ago. We started talking about it. We were trying to figure out how to facilitate it because it's Wo suchst du, Sam? Ich kann nicht lernen. Pretty complicated. Yeah. Samuel Newman. Hello and welcome. Scheint dir zu sein, du. Wo suchst du, Sam? All kinds of walks of life. We want to bring in a Hasidische crowd, ex-Hasidische crowd / anything from a Hasidische background. Right. Siehst, wenn man sucht das Wort ex-Hasidisch, kann es sound, also, man weiß nicht, welche Box man geht heran. The problem is Boxes. Man weiß nicht, wie man ist. Weil man nicht in draußen, man nicht kann Litwischer, man noch alles achusset, man hat nur ugelost andere Sachen. He is blushing, ja, seine Weise. Like I said, ich will gewähnen 100 Mal mehr Weise wie ihm. So, ich gebe ihm alle Credit. The way we're going to basically work it is that we took out bottom left. The restaurant. Listen, ich halt in, whatever needs to be moved, ich ricken, hold on. Okay. Bottom left it is. Oh, okay, so du kann ich's machen, also, hold on. You guys are in the doing the making. Lass mich das spielen. RSVP. We're going to have a beautiful venue. We're going to be having food, drinks, exactly how the program is going to go. We still have to figure that out, the logistics of that. But basically, there's a link. You sign up for it. The idea is that men and women come together, get to know each other, and we're going to obviously have professionals on, the year to help us, try to... What's my professionals? En ich try nicht to fragen du questions, sie liking anybody on spot in general. Right. Get it together. Tell them to put on sunglasses. Okay, dann machen wir sagen. Ellie, die on sunglasses. They're busy. That's pretty much it. Right. So ideally, somebody can come in. Obviously, if they are Hasidish and they feel like their ideal way to do their shidduch is not anymore through a shadchan. They're either older or they've been divorced already and they've been a little bit more. Come on, shadchan. It's alle weiß mir, als das ist nicht echt. Shadchan is nicht emes, in a sense. Like as in, sag mal, man darf hoben mal shadchan. So. Man nimmt the meme, man sucht für the meme, okay, these are shadchan. You get what I'm saying? Stupid. Exposed to the point where an average shadchan doesn't have on their list. Am I going, Viggy? They can come to I don't know, weißt du, she's alweer na Viggy event.
event. At this event, they're going to be greeted by professionals, so they're not going to come there and feel completely lost. Every person that walks in is going to be greeted. Somebody's going to say, hi, thanks for coming to this event. Ich will die Events als een succes. Ik heb mensen die mij kennen, Remy, we zijn een single, zij willen gasten om, they want to move on. En zij hebben andere friends that already moved on, en ze zitten zij, they want to go on. En we moeten het maken, want het fit niet eraan. Who are you? Maybe even potentially, what are you looking for? Vesbiger family? Hello and welcome. I have not get geleinde nummern, but I'm sorry. Somewhere where they can start a conversation with someone, and all in a comfortable manner. I think that's... Ich will gewollt sagen, für jeder eine, was geht dort, please put on your serious hat. Even though it might not be successful, but it's a start. It's a start für Menschen, die willen gassen, sie willen sich treffen mit anderen. Und man darf derselbe venue, otherwise wissen sie nicht, was wenn wie. It really sounds very, very beautiful. What is the reason that it didn't happen until now? Like, it sounds so simple. Why? It's very complicated. Okay. It's very complicated. So let's talk about the complications, because for the people asking the questions, and they have all these questions in their mind, whether it's a single that's considering coming to this event, or it's a family of a single, and they're hearing this and they're questioning it, and they're like, what's this event about? Like, so yeah. So first and foremost, I find that like Mimi said, in the Hasidic world, first of all, this has never happened yet. There hasn't been a gathering for ex-Hasidim or people from Hasidic backgrounds. This happens every day, and this has never happened yet. So we felt the need that there was a need for it. I like that you express, and I want to stop you there for By the way, Sam, I blush nicht nur du, I blush the ganze Punam. But it makes sense in a ways, because there's only one shot for them. He wants to introduce it well. He's working on it. Give him alle credit. Singles events happen almost every single week, but just not by the Hasidic. Exactly. Okay, so being that ich habe acquaintances was going to andere style single events, and they don't really find anybody. Weißt du wie? Zij treffen Marokkan-fish. Zij willen treffen gefilte fish. You get what I'm saying? So do guys on a gefilte fish system. Felt that there was a need for that when we spoke about it. We got together, we were very excited, Mimi and I. Mimi is super passionate about it, extra passionate. I was the one that mentioned it. I have single siblings, I have a lot of single people in my life. Yeah, that's taka. I know that. I brought it up to Mimi, and Mimi's like, we must do this. Right. So we started, and we were extremely passionate about it. We worked on it. We did so many different things. We opened we had people send in the resumes and all the information. And we started doing a vetting process, which is what we wanted to do initially, is make groups of people, age-wise, religious statuses. Exactly. In the Hasidic world, you have people that are just coming out of the system. Deze de zacht, wenn man sucht das Wort ex-Husset, ist ein größer Box. Aber wie fit's daran? Weil even in the Xbox, falls daran on different PlayStations. Falls daran in different categories. You know what I mean? That are a little more religious, a little less religious, more modern, all that. So we were trying to kind of divide it. Ich verstehe nicht, Karl, for short. I'm not following joke über mein Kopf. And that's where we got very stuck and it got very complicated. So really, that's what threw us a little off. Right. We weren't getting enough applicants in, and we weren't able to divide it. It was okay, so what happened now? So how is it So what happened now? It kind of went onto the side burner a little bit. Since for ex-Hasidim, ja, was haben basically übergelost Hasidism in zij trying to treffen alive. It could be from the event Ehrmann vibes, alte Ehrmann vibes. Ich verstehe, wo die so alles geht, aber es sind nicht nur Ehrmann vibes. Ich weiß Menschen, die haben gut nicht mit Ehrmann, they never been to Ehrmann, they want to move on. In this can actually werden zij da gitte Platz zu bauen a community. Wenn man geht weg von seiner Chuset, geht man weg von Community auch. And the problem is, man weiß nicht das, wenn man geht weg. Because man ist fed up, or whatever reason, die geht weg. Aber die treffst dich 5 Jahre später in der Rosen von der Community, hast du nicht keine Community. So, die meine Events, hopefully, auch machen Community, which is Mimi important. and I both have very busy lives. I run a business, she runs a business, and it kind of just went on the side burner. Yeah. And then, Mimi, I'm going to let you. It's fine. However, since we opened this showup.com, a lot of people sent us in their resumes, and every single day I kept getting emails. When is this event happening? When is this event happening? And I just said, you know what? I need to do this for the people. People are really counting on us, and we're going to make sure that each and every person that comes to this event, it's going to be our responsibility to get them a date. And let's hope. Wow, that's beautiful. By the way, I love that. Ich meine, die erste Sache soll sein, just zusammenzukommen und nun verstehen, wo man geht arbeiten auf. That you mentioned before, that it's not just about the event. It's about once you come into the event or you sign up, you become part of this group. It is tough Indian for Weber. He's still in the Parsha, yeah? En ook het, ich weiß nicht, lieft sich an Ex, Chuset, aber er kijkt aus wie ein Chuset. So, wie fällt an in der Ex, Chuset? Oder ist just ein alter Bucher? Die suchen, als mit der Ex, Chuset, ist ein größer Box, which at first feels comfortable. Yeah, okay, man wird ein Ex, Chuset.
But nog wenn man fängt an kicken, like, okay, wie pick ich mich auf in live, ist man leidig. You're going to work. It's going to be a social network. It's like a community. Right, and you're going to work. He fits in to Pomona, ne? Come on. Sure, that going forward, Question device Pomona, that but you if can connect them one to another. I have another question in general, which is, you mentioned that today's days is a world of like social media. My question is, isn't that a benefit? Don't, like, because of social media. Ze kennen zijn benefit, en ze is actually doorgered. Als Walme is of apps, die kennst hoben a Meidel, die swingst, ja, guys right, left, whatever the app zennen, in ze schatten te gaan. Laat er gezegd in de back, en de morgen treffen einen besser. En ze weten zo wie Candy Crush. Like, we spielen noch an Bord, wir reden zu noch einem. Ist nicht serious. Ist du Menschen, was willen sein serious. Du Menschen, was willen, herausgehen und gassen So, kudos. People? Do you find that it's just the opposite? It divides people? People are tired of it. You know, people post pictures of them looking a certain way, and then they arrive, and it's totally not the person. So people yeah, just imagine. Huh? Geisteros, redst mit dem Idol, the picture is a herrliche picture. Von dir, schein. Kimmst du basically the picture ich waren gehabt 2 Jahre zurück, bei der eingitte Dienstag, was ich gehabt. Frustrated and Also fehlt es. all about people really need with social media we are connected digitally but not emotionally and people are very lonely. Once I say this always exactly, Sam. Keine treten schant laufen. Mot nur ugelos certain Sachen, right? Is er willen bleiben auf a certain track. Ist es schwer, weil wenn man geht weg von der Track, will man nicht gehen. So wie ich sage, hasidische Kinder haben ein Problem. Wenn man sagt, sie gehen in College, trachten sie, ich bin schon in die Yeshiva, ich will nicht gehen. Das ist nicht dieselbe Sache, aber für sie ist es Structure, es kickt aus wie Yeshiva, es schmeckt wie Yeshiva, lass mich auf. So wie ein Kind, das muss geschrien von den Taten, lass mich auf, such mich, was sie tun. Und die Tate sagt, weiß was? Ich gehe dir nicht stärker sagen, was sie tun. Und die Kinder sagt, such mich, ich will nicht, das auch nicht. Especially now Hanukkah, you know, there is no such thing as ex-chuset. What do you mean? Sure there is. Einer wusste gewähnt a certain Weg, in hat decided, nicht zu sein der Weg. So ist ein ex-chuset. So wie einer gewähnt mit der Meidl, schon nicht mit der Meidl, wer dann ex. Geht so, die dreift a Tesla. Easy. Every Yontiv, it's not easy for our single friends, for our single family members. Yeah. And if you can, just, you know, share with them this event and they will. En ook het einer wusste nicht gassen gaat, en will sein gassen gaat, in der See seine Friends huben Kinder mit Sachen. Kommt daran als a jealousy, wo sie nicht echt jealous, in a sense, weil jener nimmt von ihm gar nicht weg. But joinigt das so stark, will es so stark, als badet ihm. Und will kommen, mit weiter, will nicht gehen, es ziehen Ways, die Kinder. There's so many dynamics that happen. And it's sad, weil für die Menschen, die wollen gassen haben, sie haben gemacht eine Sache, sie sind weggegangen, ist es dann verloren. Really, you know, finally be benefit and feel a part of something amazing. And our goal is to find them all a match. Right. Yes. Okay, so who is the perfect candidate for this event? Okay, so really there's no rules and regulations at this point. At this point, we want everyone from age 25 to age 40. That's really the criteria. The criteria is basically age 25 to 40. We want Why from did you come up with this age bracket? Okay, so why did we come up with this age bracket? It's very simple. Under 25, they haven't been out there enough, I think. Yep. Above the age 25, they're already hitting the old age, which is not true, but obviously that they're already, the clock is ticking. We had to choose an age bracket. That's it. We had to be reasonable. We had to be, you know, we don't want 20-year-olds and we don't want 60-year-olds. And There's a new Hasidic dating app. It heißt Bashert or something like that. But the apps are nicht good. So that's real, man darf reden. Man darf mal Platz gehen. I feel like 25 to 40. When a single turns 20, if he doesn't get married ASAP, he enters a 24/7 roller coaster. Yeah, okay. Or man kommt in eine sehr Hasidische family. But 25 is a good age, I would say. So, irgendwie darf man machen rules. Irgendwie darf man draw on the line. And so, okay, that's what's happening. They're starting to notice who they are as a person, and they're more settled. I find 25, yes. Yeah. So when you go Ook the brain heert opwachsen by the 26, I think, the physical brain. When 26, you go 27. date, you know, you want to find the person that's good for you. Right. I think another thing we should mention is that hopefully we're also going to make more events, and it doesn't have to be strictly Hasidish events. It could be we'll do more, but right now this is our focus for this event, 25 to 40. Yeah. The other criteria I just made it in. It's kind of my thing. It's for Heimish backgrounds, like coming from Hasidish backgrounds. Ideally, speaking Yiddish, it's not a must. Again. Zij willen het niet zeggen, but ik wil gezegd dat it should be speaking Yiddish only, because this narrowt us erop te meer van wo zij reden. Die bist van Baltimore, en die bist Yid,
in bis 26, you don't really fit into the was I trying to machen. You should be coming from a Heimish Hasidic background, and the reasoning being is that Yiddish. this has never existed. Right. I have siblings. My sister has been dating. She's gone to many dating events, and she always says like it's very hard for her to connect because they're not coming from Hasidic background, and she's having a hard time connecting. Yeah, I find it once. But auch, das sag muss ich, man get attitude von den Menschen nach ihm, weil man meint, dass du noch andere, bessere mit gehen, mit sehen. Always inclusive, and so these Hasidim, you know what I'm I speak saying? to many of them, no matter where they are in Yiddish, what I find is that they still want to marry somebody that's Hasidic. They need somebody that can talk Yiddish. They need somebody that understands Yiddish. They need that warm chicken soup, that Heimish, the Warmkeit, the Hungarian feel. So I definitely. Man will sich auch jetzt verstehen. Man darf es schon mal ganze Zeit. Like ich sag, wenn einer hat sich als hier achieve, kann sie machen Augen zu gehen in der alte Heim, right? Will auch Frau, was hat ihm verstehen in derselbe Weg. Late to this because I've also been to a singles event, by the way, but I never connected to anyone over there. Like it's very. Was going to get it in? Was mein der Getter? Can make friends, but it's not. In auch in der jiddische Welt, in der chassidische Welt, als a Bucher, kann ich echt ohne ein Business. Und noch a Bucher, man trost ihm nicht. Sie kann sein ein Ingemann, wo es vorige Woche Hassene gab, aber ist schon ein Ingemann, und ist 19. Nur dem kann sein ein 27-year-old Bucher, was man trost nicht. Noch a Bucher. Not somebody that I want to marry over there. So I think that this event is truly an impressive situation. You need to make a few kids when you get older. Auch das Part, ja. Wenn du wirst älter, das darf man schon sagen, man darf nicht machen Kinder. Oder die machen ja Kinder, sind nice, at least, als sie haben später. In terms of singles that can help out other singles, what should people know when it comes, if somebody's listening to this and they want to recommend it to a friend, how should they address these friends? How can an average person help a single, basically? That's what I'm asking. Very simple. Sie reden Englisch, also wie du sagst. Interesting. They should really speak in Yiddish. Also will machen a Yiddish speaking situation. Sign up. And just know that it's not going to be like a party and we're here for strictly business and it's to get you a date. It's going to be a dating event. Right. Every person that comes to this event will have a chance to speak to everybody in the event. It's not going to be if you're shy and you're reserved and you when you go to a party, you have a hard time going over to a girl. Right. Here at this event, our job is going to be to make sure that everybody talks to everybody. So everybody will have a chance to get noticed. Right. And it's gonna be an amazing. Maar dat is ook gemaakt. Maar ook gemaakt als een man is meer reliable. Ik versta dat daar waar en kinderen meer responsible. But maar gedaan van geven de reis of Abucher as well. I'm super excited. Okay, I think it's let's do this. I think We also have to mention it's a black tie event, so everyone's going to be dressed up, right? It's going to be suits, like a real classic upscale event. In the Litvish world, they don't even start dating before 30, so they don't see the fuss about being 20. In the Litvische Welt, that's why it's going to be ex-Hasidische situation. Regardless. Exactly. If you find someone that night or not, it's going to be a great time. That's the idea. We're coming out. We're getting a gorgeous, gorgeous venue. The place is stunning. So if you haven't been at RSVP, you want to be there regardless because RSVP is beautiful. And they're giving Shout out to RSVP. Drinks and food. So it's going to... bin nicht sicher. Mein Sache heißt, ich will gewohnt werden. Time regardless. And plan is really like even to long-term relationship with them. Like we'll meet them, we'll get to know them. We opened an Instagram page, so we would love for whoever is interested to go follow. That also helps. You can Sorry, ich kann jealous gram. Singles who's signing, who's on the Instagram. Always helpful. Like this, we have a place to for future. Just to have a space to connect. And I noticed there are many people that are not single and they're also helping out and being part of it. I think that's really incredible. I feel like I have an understanding of the event, which sounds beautiful. Now, the question is, see, eine wie Ellie ken kimmen. Ich meine, ich sage Ellie. Ich meine, sagen ist Sazamin ex. It is ex. What we discussed, what we started with, where you said that singles really struggle. Yeah. And I want to talk about that because nicht genug Menschen reden davon, because many singles struggle in silence. Was haben wir jetzt gesucht das Wort in Yiddish? Wenn man redet Yiddish für Mama losen, man will sich das mal expressen, futter aus Yiddish. Und die Ausgassen mit einer, was kenne ich die Sprache, kannst du gar nicht tappen an Wand. People that are married, they might struggle with their relationship, but they don't know the struggle of an average single. So let's talk about that. What do you see for an average single? What is the struggle? Because some people, especially people tell singles, yeah, then later the perfect, you don't even want to get married. What are you seeing? Obviously, you're seeing the sign of coming in. Obviously, you've heard that. I sag married people sagen das für Singles. Man darf wenn sie die ganze der alte saying, sind nicht so schlecht wie ein Mann. Macht es, sind nicht so gut wie ein Bucher meint sie ist. Of singles that you're... I have no idea. Weißt du wie alt? Stell dir vor, Ellie is 24 years old. Kann es schon machen, ne? Doing this event, what are you seeing is the struggle for a single? Especially coming from Hasidic background, they don't know how, they never, it's a kind of as a mingle event. Ja, rausgekommen Yiddish. Man kann sich nicht mal sagen, Bruche bitte gektana, straight away, geht Yiddish.
They don't know how to. The gruzen is greener. Zangasenegat is epis fulfilling because the hosta second half in we get to go home. So They don't know how to talk because like in the background it's Right. So man verlaat zich de schatgen net te zoeken, maar mama. Skate Farm. Hello and welcome. Schön zu sehen. He's 25, sagt er. Okay. He just barely made it. So when someone has to do a lot of work, it's too hard. So you're saying even though he can be wieso reach man raus am Idol? How do you reach out to a girl when du bist der ex großet? There's so many obstacles. So when seid zufrieden, also machen never learned how to approach a woman and how are you fixing that? So in our event, again, it's not going to be a party. It's going to be strictly. Ga assumen jetzt hat gefragt, weil will hören, als Menschen sollen hören. Okay. We're going to be there, professionals, therapists, and that understand what a shy girl needs. Maybe and we're gonna match them together and make sure that the shy person and the extrovert will all be able to balance each other's, and everybody will be able to mingle in a professional. Ellie is very handsome. I think he's very picky. Okay. Listen, how do you know? Sam, how do you know? Het denied? Access denied. For Sam. Right. And are you going to give lessons as to how to approach? Like, so we are going to have speakers. Lessons. Ich weiß nicht, lessons is the richtige Wort. Ich meine, als the question will gedacht sein, geht man nach Rose helfen? Lass mal sagen, ich bin sehr shy. Nicht lass mal sagen. Ich bin sehr shy. Ja, das war Meidl. Wieso geht man überkommen the awkwardness? That should be the question. There's going to be the therapist. Yes. Not a drusha. Like a kind of gathering. Yeah, gathering. And he's going to say what? He's or going to give maybe pointers. Hershey. Hello and welcome. Yes. Yeah. Wow. Okay. I like that idea. And it's so interesting because I'm guessing that this whole style that we're doing here is taka for this person that already. She's always more shy than you. No, Minajan. And by the way, once die is shy, schon gehilig de andere Seite shy. De andere Seite kann sein whatever will. Ellie. Yes, we are all very proud. Ich meine, sagen wir sind alle gedacht. Hello and welcome, Ellie. Sehr schön für deine Schwester. Wie sagt der andere? Rivki. Something we definitely need. Und man darf wissen, als nur der Erste, and this is just laying the foundations. See the next. Go at Yiddish. Hello and welcome. He noticed that. Ich habe actually gesehen on channel. En ich darf das sagen, just keep doing it. Just keep doing it. Ich weiß, was schon getracht für eine lange Zeit ist. Go ahead, Yiddish. Just keep doing it. Doesn't have for him any option. Like it's called and they call and they wait and whatever. And friends try, but again, it's a very small pool, and nothing. So we need to do something different for the Hasidim. Wieso guys machen the ratios? So wissen, als like wiffel. Try to do this in a very respectful for the Hasidic Olam, and to make sure that this stays. Whoever guide, please behave. Thank you. Like in a mingling. Because I feel like die neemt es serious, but do mensen was nemen serious. Do mensen was willen gassen om. Ze do mensen was willen moving on. For them, that's moving on. And die guys dahin and die maakt dat een ganze ton of jokes. You kill it for everybody, and you might kill it for yourself too. Mingling way, but in a professional, shatchanim way. Right. I think it's beautiful because, as I mentioned before, you have sunglasses, verstehst? Yeah. Go ahead, Yiddish? Yes. Ich weiß, wie schwer es ist, zu tun. Immer fang tun, immer das, immer jens. Just do it. Just do it. What I found. Wie lange es feels natural, wie lange es feels that this is what you want to do. Difficulties being single myself, I noticed that it's like. But is single for wie lang? As is 25. He's just barely single. You have the option of a shadchan, which is, in many cases, I speak to shadchanim every single week because I like to help others also. So I'm constantly reading shadich and whatever, but I get to speak to them. And I simply notice that they don't have anything on their list for me. Like even I'm 27, they don't have. He's 27. Okay, 2 years in the make. All right. Bracket. They don't have the style that I'm looking for. And even like Mikami come out completely in the box, a little bit more out there and successful in my own way, Baruch Hashem, but they don't have a shadchan on their list. Doesn't have what they want. Okay, so rieft sich ich kan ex. Huset. Rieft sich auch Huset. Is in the box. Just a bisschen out there. Weißt du, no, Submarines haben es, man kickt darauf. Also, vergessen die Nummern. Whatever. Wie der Mensch kickt darauf, heche der Wasser. Also halt, noch ein Huset, aber hat ein, kickt darauf in der draußen Gewalt. Hello.
looking for. So then when I consider taking matters into my own hands, it's like, okay, why just ich allein treffen als to go out there, it's very difficult. Not only it's difficult, but like you said, where do you get to a place where you can actually go respectfully approach a girl? And how do you know how to approach in the first place? Like if you've never done it, how do you do that? Just voxy? Hi. So it's just weird and odd. So, ich habe nur von der Platz. That's number one. Ich habe nur, als machen einen Platz, wie man sich treffen. The shingles. Number two, an average girl or even an average boy doesn't always want to communicate directly with that with a girl. Like they want somebody in the middle. Like it's still a deal. I'm going out. So and by the way, I'm just thinking now about it. So when two people do meet at this event, what's the next step? Okay, so first of all, I'm going to answer that, but I have other thoughts that I wanted to share as well. Sure. When they meet, first of all, we're going to be involved. Okay. As long as they want us involved, obviously. They can exchange their numbers. It really depends. Every person's different. You're going to have people that are going to want to do this on their own. They're going to be people that want to shots involved. Right. We have tour scan board. What's Shlomo ehrlich, als je gemacht a single event. Beter. Sam. Getty tour scan, her husband. They're incredible. They can always be in touch with them. Yeah. We're going to be there. There's going to be plenty of options. Nuzika. Hello and welcome. Hello and welcome. Wat weiß ich, das dann um sich habe ich gesagt. Ich butcher names the hast. For them. Halfway's off. That's for that. They can also, after the event, there's going to be a girl like, oh, I was interested in that guy and I didn't get to really spend time, and she'll call me and we'll arrange it, and vice versa. That could also happen. I didn't really get to spend so much time with that person. Maybe. Am geizi a Platz, wie man der Platz ist gemacht zu treffen andere. Nicht jeder geht treffen, aber da viele 4 Menschen haben getroffen von der ganzen Sache, sich noch auch gelohnt. Get what I'm saying? Es wird schon easier, wenn man geht zu einem Platz. Wenn du walkst daran in der Butcher Store und du siehst, man verkauft Hammers und Nägel, Geist ist anschockt. Aber der Geist kicken auf den Chicken, Geist ist of course geht man verkaufen Chicken. Es ist ein Butcher Store. Wenn sie gehen zu RSVP, whatever, wie die Sache geht an, es geht schon an easier zu treffen am Idol, because we're all there for the same reason. They are all there for the same reason. I was interested, but I didn't get to see enough. But more so that you mentioned before, I do want to mention that this is not only for singles that have never been married. Yeah. This is for divorced people. This is for people that have had kids already, have kids already. These are for singles that have never been married. It's for Hold on. So viele Menschen haben gar Kinder? That's going to be odd. Jeder geht hoch mal gestern, also wie hi, my name is, und ich habe 3, 4 Kinder. Because stell vor, einer geht raus mit einem, jener hat Kinder. No. Things. You mentioned about singles that don't even know where to start, but I'm even talking about someone that got married at 18, 19, 20, was in a relationship for 10 years, and then got out of it. They have no idea how to approach a guy or a woman or a man. How would they know? Was am gewohnt mit eins? Man hat gesagt, du, die wollen mit dem. Yes, sir. He had a shidduch done, they got married, got divorced 10 years later. They have no idea how it Even though they're open-minded, even though they're open-minded, been there, everything, they still don't know how to do it. They've never been. 27, it's time. Jeder hat sich seine Zeit. Die willst, it's all about, I guess, die willst. And if you want it, sie tun noch Menschen, was willen es, man hat nicht den richtigen Platz. I can't say it enough. Man darf machen als ein Platz. Mordig nur. Hat mir das gesagt, like 2 hours ago, und ich habe mamisch gebleed. They want to approach this community, but they don't know how to approach a person in this community. Exactly. Wow. Und auch der Meidl weiß nicht, wie sie man wird approached. Kein noch ein approached. Ihr Tat hat nicht ausgelernt, okay, ein Bucher geht approachen. Du hast gesagt. And also, there just isn't availability for this. We don't in the Hasidic world have such kind of things happening. Yeah. And I don't know if it's because we have so many different levels over here and so many different, things, but whatever it is, we're going to try to, bring it together. Yeah, let's get into the difficult question. Why are so many Hasidic people divorced? And why is it only going up? And is it a good thing or a bad thing? Because some people will say, oh, ze get de zaak, me get zich, me is meer open-minded, and people find their freedom, and is ook mazel tov. And versus years ago, we geblieben zusammen on a marriage, and they ended up going for years, and it wasn't successful. But eine von der Problem ist, als ob man bleibt hier in der Marriage, für lange Zeit, harket man auf die alle Kinder. Die alle Kinder, die haben sich gegett, haben sich nur gegett, weil seine Tate Mama haben sich nicht gegett. Begreifst? Wenn seine Tate Mama sich gegetten wollten, sie schon gelebt in, gewesen sehr happy. Versus, and other people are claiming that it's a bad thing because divorces are on the rise. People are just getting married, not doing the right research, and then Sam, usually the girl you know are in the neighborhood, etc., that you cross path every day, but you both look the different directions. Yes. And then Nuzika, I have a channel. Getting divorced right away. So the divorce rate going up to them is a very red flag. It's a sign that that something is not being done correctly. So in ook as numbers gaat daarof, is ook do meer gasanas, het zijn meer divorces. So some of them darf zich, wie zoekt man? Flatlinen. Because it makes sense.
Mehr, let's address that. What's happening in our community in general? Like, why are the Hasidim struggling? And by the way, weil sie will machen a singles event, weil sie gesagt, sie hat eine Schwester, sie hat family members and a single, right? Wie soll sie wissen wegen anderer Sachen? Or do they have it more figured out and they're moving in the right direction? So my opinion is because bei us Hasidim, it's a big verlust of our parents and the Shatchen. Right. And the reason why we chose 25 to 40 is I feel like most people know already who they are. So when a Shatchen gives you a girl that matches great with your family, but you are not connecting to that girl and you have like a kids and life goes on, and that's like once you hit a certain age and you find out who you are, you just find out that I have nothing in common with this person. So we have to do change. We have to change and start saying, yeah, but and still stay Hasidish. Right. And do you find... Ich weiß nicht, dass sie sei, das ist the richtige question für sie. How would they know? Why would they know? Why would it make a difference? Wie will du Chassan um? The Hasidish people that are divorced, do they really want to get married again? Yes. I know a lot of people have tremendous... Why wouldn't people want to get married? Because they had a bad accident or something? Yeah. So they're like, when you for 10 years, it didn't work out. They say like, was dat is nog No, so you know what? Okay, so zij zal niet onkomen. So the mensen was wil niet, zij zal niet onkomen. That's actually good. Speak to I am second marriage. So people open up to me. I do scheitlich. So bei scheitlich mache ich das von ewig. Oh, kijk on, wie heißt sie? Ricky, wenn sie so wegen Scheitel machen, kijk on ihr Punam, sie agreed. Kijk. It didn't work out. They say like, was dat is nog No, so you know what? The people I speak to, I am second marriage. So people open up to me. I do scheitlich. So bei scheitlich mache ich das von ewig. So they always say. Sie lacht mit Agreement, bro. Weißt du, was man sucht als in der Scheitel-Store dort? African Lust. Wie heißt? Like, you know what? Everybody at the end of the day wants a life partner. Yes. And I think it's so important for us to be able to... Ik ben rettig door de mensen was willen. Niet van de mensen was willen niet. Right. Yeah. And to give people access to it. Because that's the... Before the war, there was no such thing as arranged marriage. Of course there was. Hello. 15 behemoths mit Ochsen, Farakalle, Jakob. Please. Of course. The arranged shidduch is going for years, for thousands of years. Ultimately, what it comes down to. I have an interesting question because my podcast in general is focused on wellness. And it's a conversation that we started before. I have a very strong belief for me personally, and maybe I'm just ignorant towards myself or hard on myself, but I personally believe that when I'm in a good headspace and ready and clear and confident with myself, shadichim opportunities come up. Shadchunim call me, or even meet in person or whatever, and just I'm in a good state of flow. And if I'm not in a good place or I'm not feeling well, I can go for months and months and months without even a shadchan calling. So I notice that I am fully responsible in a sense for what's around me. So I want you to address this question of how do people know if they're ready? Like if somebody watching is like, should I go? He or she is like, should I go to this event? How do I know if I'm ready? Maybe I have some work. Ze hebben zich gekend alle meidelijk en ook het met zo'n gewiss van vader, maar die watcht Tevye van Fiddler on the Roof. Eine von den Scenes kannst du sehen als der Kind kijkt raus von Heider und sieht eine Meidl bei der well, bei der water well. Und sie wissen schon, dass gar nicht hassen Different times. I have to figure out my life. Like, you know what I'm saying? Like, how do you know that the average person that's walking into this event that they're actually ready for dating and marriage? So that's a very hard question because you may or may not be ready, and you have to still do your hashtags. You have to go out there. You have to put yourself out there. Someone like you, you're enough out there. You're a public figure. People hear about you, know about you, so you're getting more phone calls than a standard Hasidische woman, man. How would somebody know? Nobody would know. Oh, Boerig? Weinberg? Die bist Ja's aanzien. Oh, gemeint als bist gestorben. Oh, dan bezoekt er dan ältere Brüder. Oh, gemeint eerder de baby. This was schon mal. I'm like, what? Hello, it's totally. That's been divorced, not been divorced. It doesn't matter. They're not out there. I wonder if Ellie gets hate from this video. I don't know. Keine Ahnung. Hate geht mir jede Sache bekommen. Als ich the video geht bekommen hate. They're not getting phone calls after 20, age 25, 26. And by the way, Samu gewein, jetzt kommt auf Tu beschwat? Nein. Eine von der Days pflegen alle meidlich Stein bei der Saat. In der Bucher pflegen auch wacken, man pflegt picken am Meidl. Tu beschwat, meine ich, ist es gewein? So, you get what I'm saying? They're just not. Right. I have a lot of siblings. I have a lot of people in my life that I know. They're not getting phone calls. If they don't put themselves out there physically, go to events or whatever, yes, no doubt about it. People's work is never done. Everyone has to work on themselves all the time. There's always constant work. But I'm talking to people that want to find a partner, want to think. You mentioned some people say 10 years after you're single for a year or two, they're like, okay, time's up. You know what I mean? I want to find someone. So yes, when people get out of a marriage for a year, they're like, okay, give me a break. Let me do some work. Let me think. But eventually everyone wants to find someone. Yeah, right. I mean, you know, somebody's... Wisst du, in die Steist auf und die kannst dich Regen auf?
So yeah, I agree with you. I definitely think every person has to do their work and do their thing. But most people, from the people that we're talking about, the age 25 to 40, they're not having the opportunity that people are reaching out to them. Right. They need to put themselves out there. And some people could do it, and some people just really can't. Right. En nog het, wieso lijkt me zich heraus? Not everybody puts themselves out there dezelfde weg. Bijvoorbeeld Ellie, ja, people know him. So hij schat geen tracht van hem. Dus kort hij schat geen. Technically dacht ik maar schat geen, nee. Hallo, ja. Ik ben single. Deze man age. Ik zie gaan meidel. Dat mag hij phone call. So this is really setting them up to be able to get together, get out, people to meet each other, and, and hopefully we'll do our work from there, you know? Right. Who knows? I feel nur einschiddig geschehnt, lohnt sich schon. Understand, right. Yeah. And the main thing is not to take it as a pressure. Like, you know what? Instead of going out with friends to celebrate a birthday, someone else's milestone, think of yourself and say, you know what? I'm going to dress up nice. Right. Yeah. I'm going to show up solo or bring a friend. Right. Is there such thing as a real happy single? Je wil zeggen, be happy, single or married. Happy is a state of mind wie du die bist. And that's it. Je kan wel meer zeggen, maar ze mag dich nicht aus happy. Happiness is dat man arbeiten auf. Wenn einer will biceps, darf arbeiten auf. Einer will a six-packs, darf arbeiten auf. Einer will sein happy, he's got to work on it. So there we noch a muscle. I'm going to see, you know, I'm going to read the room and see what I... I'll be honest. Na, ich verstehe, also wenn einer will etwas stark, und leicht daran, als Sache durch ist, und sie geschenkt nicht, kann rauskommen, nicht zu sein happy. I mean, I'm... Ist ein ganz cool Dining Room? Hast du nicht gefragt, hast gesucht mal. It is. The mirror. Ich habe schon früh gekickt auf the mirror, so das scribbly-dibbly. Myself, and I am, in even now, we know each other, like, it's a challenge to go there. I'm going to say it for myself, like, it's a big challenge. They say just get yourself a dog. Yeah. Even though... By the way, happy wife, happy life, nicht damals. Not true. And by the way, ja, obviously, ob einer hat gassen mit a happy Mensch, wie jener schon gearbeitet auf der Happiness, darf auch nicht arbeiten auf der Happiness von jenem. You get what I'm saying? Also wäre double portion. Was sie nicht zu arbeiten auf sich. Sie nicht schwer, sich zu gewinnen jeden Tag am is happy. Weil der Brain sagt a million nein Sachen, wo es mir ist nicht. Des, jens, Pupi, Kick, jens, crazy. Wat meint nicht, als noch einmal gassen, ich bin happy. Ich weiß, Menschen sind gassen, sind miserable. Zij willen zijn single, but by the end of the game willen ze niet zijn single. They just want to be with a good partner. Comfortable with the place because I work with them. I'm comfortable with all of you. Like we spoke about this. It's still a challenge for me to show up at this. Dog is Caleb. I mean, like it's Kalev, huh? What's going to happen? The unknown, the fear of rejection. Like who's going to say yes? Let's say I do like someone over there, but they say no. It can be very, very discouraging. The other people that see me there, think about this. You know, this 35. This is ganz good. The guys and andere who hasn't gone out of the house or hasn't gone to any event for many, many years. And he comes there and he sees his best friend. So there is a lot of challenges up to this. But I will say that I do see that the rewards of such an event can be tremendous. Because I think you're going to have there a lot of people, 100, 150 people probably or more. And I think that potentially you can go out. A few months later, you'll find yourself with, I don't know, hopefully 100 matches. But like, hopefully. And one of the things that you mentioned is also that even if you don't find a match over there, but if you connect with other singles that are, you know, that are marriage-minded, then they can also recommend you to their friends or somebody that wasn't by the event. Simchas is endless. And like you said, I think it's a great way of doing real hishtadlus. Like, and that's the main thing, because we sometimes put in hishtadlus in one place, and Hashem gives us back from a different place. So by showing up there, you're definitely doing a great service. I also know that the event is almost full. I mean, right? Like you have all these applications from over the last few months that people registered. So this. But just imagine, right away, Phil. Right away, Phil. Is on and successful. It's a question of how many more people you're going to be adding or allowing in until you say, sorry, it's full. Wow. But ze geht sie sagen, sorry, we're full. Das meint, dass sie geht an der nächste. Sie geht an weniger, weil der erste geht schon an gassen geht apur. I think it's very, very powerful. And again, I'm excited to see where like Klal Yisrael, where us are heading into, that we're actually taking care of this. And that's why Viggy got a dog. Sam's nicht mein Dog. Sie nicht meins. That it fills up the issue that I see with so many of my friends. But the question also that I have, the best way to solve the shidduch crisis is to take off the mechitzas by wedding. Yeah, I am sure that is the thing. A little bit, but when you talk about Hasidim, there's a very wide range of types. Weißt du, also sag mal, sie geht daran am Maß zwischen ein paar Menschen, jeder eine tanzt. Also heute auskicken der Waberschiel, der Frauen sagt, wenn man nicht weg der mechitzas. Hasidim of different. So is this event going to have all of these types so that every person can walk in there and find somebody potentially? Now, a question for the audience, though. Nicht for the audience, for the chevre, though. A bucher, a zocher,
kann man sehen, wie halt beirrig in life. Pious, boert, schrimpte boert, kleinere Kappel, größere Kappel, größe Hoer, a Pony. Hello, Sam. A Mann kann man sehen, wie steht an auf der Welt beirrig. Wieso weiß man bei der Meidl? How do you know wie der Meidl steht an? You get what I'm saying? How do you find that out? How do you scale it? Okay, sie ist noch in der Box. Sie ist in der Box, plus mit, also wie gesagt, ist in draußen von der Box ein bisschen. So how do you know that by women? For them? Yeah. Okay, I have another major question, which is that I feel like Hasidic men are potentially, okay, I can see why they're more out there. Even Litvish girls or more modern girls, they are encouraged. Litvish girls, usually the what's it called, the breadwinner at home, so they learn to go out there and work, and they have to communicate also with men, so they feel a lot more comfortable. My question is, how are you getting out there Hasidic girls that are very, very known to be more quiet and vermacht? How can you, if a girl's listening to this, why should they come, and how can you ensure that Hasidic girls will show up there? Network. Issue mit Ellie. Zero issue mit Ellie. Ich sag mal, vibe ich nicht mit einem. Ich fühle, wir sind nicht derselbe Vibe. Nicht derselbe Goal. Nicht derselbe Ideas. You get what I'm saying? So, ich bin also wie, I don't know. Ich weiß nicht, ich bin älter wie ihm. Different mindset, mehr Experience. So, ich try ihm zu geben, you know, ist ein fellow YouTuber. Liked darauf Content. Ich will soll nicht stoppen liken, soll liken, weil nur werden besser. So, ich will mich herubringen. Ich habe no positive. Ich habe gesehen, die situation, ich habe geredet von dem, literally, like 3 hours ago, someone told me about it. Ich bin so excited für all die Sachen, aber decided to watchen. That's it. I mean, I feel like, you know, girls in general have a hard time, like especially now with apps, like, and like going out on dates. And usually the pretty ones get more, or sometimes the pretty ones get more harassed, you know? So here again, it's going to be professional. So you are in good hands, and there's not going to be no creeps. Like, you know, we girls, usually it's more different. Ja, aber die Sache ist, ins Mädel haben mehr von Creeps. Jeder einer ist ein Creep. Ein abusende Wort Creep. Hat mich umgekickt links. Creep. Ja, auch ich hoffe, es hat sein als ein Toilette. Vor allem kommt daran, man kann aufwischen alle Faces. Ich hoffe, es gar nicht umkommen mit 6 Inches Wert für Make-up. I hope not. Especially Hasidim, they don't know how to talk, they don't know how to, you know, so it's really, we're going to make sure that everybody, all the girls are taken I see we have to talk in private. in a respectful manner. I see you, Mo. I think that this is going to be revolutionary. Yes, I really from what I think. understood before, you mentioned that you're going to make sure that there's a healthy ratio at the party. Yes. Like you're going to make sure that... Okay, good. This heb ik free gehad ook, the question. The one question still standing is, wieso weiß man von einer Meidl Perspektive, von einer Suchers Perspektive zu einer Meidl, wie sie steht an in der Welt? Make sense? It's a balance. That's a balance. Like, wenn Muschel Ellie, kann ich mir vorstellen, wie steht an in der Welt, oder at least what he's projecting, wie steht an in der Welt, weil ich sehe den Weg, wie geht ungetein. So ich kann ihm liken in einer Box. But in a Meidl, how do you know? So enough more guys or more girls, then you're gonna make sure to either invite more girls and tell them that it's a good idea for them to show up. Yeah. Anything else you want to add? Will sie sagen? No, I just want to add that Say it. I think that what we're going to do is Mimi and I are going to network, and we're going to try to reach out to girls that we think that should be there. Obviously, we only know a certain amount of girls, but we'll also encourage the girls to bring another friend that they think that belongs there. Also, are you meeting every person that's coming? And by the way, the friends, was brengen de friends? Wer is freaking klingy? Sta maar weg van de bring de friend en nog een drap hierop, okay? So you're talking to them on the phone or something We're like not that? going to meet them. Moshe, okay, where can you find you except on YouTube? YouTube. Gaan is gelijk niet anywhere else. Gaan is kan Jealousgram, gaan is kan Facebook. Gaan is de zaken. Beforehand, it's not possible to do it that way. We're hoping that. So what's the vetting process? Like you get the application, you get a picture of them. How are you deciding that that's the right thing? You know, I registered a few weeks. As alles is Hasidisch, we zet men klaar. Go at the singles event that somebody sent to me. Yeah, this is Jealousgram. Jealousgram is terrible. Okay. And they messaged me back that it's whatever full or something. I don't think it was full. I think that they just know that I was Hasidish and the event was for more modern, whatever. So originally that was the how reason. Are you going through? Right. So that was originally our plan to vet through and to do it that way. I should trademark it. I should definitely. But ga schon auf der record. Ich habe schon gesagt. Das ist mein Wort. Jealousgram. That's where we got stuck, and that's why it went on the side burner. So right now we're not vetting through anyone. We just the criteria is the 25 to 40, Hasidish background, and we're going. Hasidish background in met darf reden Yiddish.
meidlich verstehe ich reden nicht Yiddish, but sie verstehen Yiddish. Ich meine, das darf sein in der Criteria. Ich feel, wie sie will es heranlegen, but there is like a problem that I don't foresee now. So like everyone, so we're going to have all walks of life in the Hasidic crowd. Can you just show up there, or you need to RSVP? You have to RSVP. Oh, so that's what I'm asking. So you are vetting. Basic information. He's not vetting. Will wissen, wer kommt tun. Right, so you're vetting basic information. Basic information. And other than that, everyone else is invited. I'm saying 25 to 40, you're invited. You should come and make the effort. And then future, we're gonna figure out a way to kind of maybe divide it a little more. We'll see how this. Yeah, once we figure out welche Menschen kommen, welche Group fits die an der meeste. Have to figure that out. Right. Flexgram. Yeah. Wow, incredible. Yes. Anything else you want to add? I think we got it all. I think we got it all. It's very nice. There's a social media account called BeShowUp, BESHOW.UP, right? That or underscore? Underscore up. Yes. UP. So over it's like there. It's like a BeShow. BeShow up. BeShow up. Basically, show up. Show up. BeShow up. Right. And I'll be BeShowing up. Page already has 100 followers. So at a time. Yeah. So under what is it, 24 hours or something like that? Yeah. I'm gonna do now also take a shout out. So I'm super excited. So thank you everybody for listening, and thank you for showing up. Hopefully, showing up for yourself. 2025 is the first day of the year, so it's a new thing. And really, a huge thanks to both of you for doing this, putting in time and effort. I know you're working on this minimum for a year, so this is and probably years of planning and thinking about it. And it's beautiful because you're both married, and so it's not like you have like your own intentions of out. You're happily married, both of you. And well, how does he know he's happily married? How do they know? Just help other singles. So it's a beautiful mitzvah, and I hope that it's. How often are they? I have no idea. Keine Ahnung. According to the first event, let the first event go. And I believe it's going to be a huge success. And to the single out there that's listening to this and doubting if they should go, I want to tell you that it's an incredible thing if you do go and go out of your comfort zone, even if you show up for a few minutes. February 1st. I think it just shows to Hashem, to the universe, God, that you're putting yourself out there and that you're ready. Oh, ich liebe God, wie der geht, das war für God and the universe. Boom. And to yourself, like you owe it to yourself to show up and say, you know what, I need to do it for me. Make a shout out for Shiri. Who is Shiri? Right. Like we're so busy being nice and kind to others, our friends and our sisters. Right. What are you doing for yourself? Right. So just do it for you, and I promise you will thank me later. Right. Especially if they find. I know they will. I mentioned. I mentioned that. I truly think. Yeah, I truly think that you're going to see tremendous success. Like in terms of. I think a lot of matches will be made. Definitely a lot of dates. Are the guys that here with their mindset, and I hope that everybody goes with the same mindset. Ich hoffe, dass jeder einen nimmt es serious. Because there's people that really want to move on. I think also a lot of. Can't wait. Yeah, both me and Mimi are pretty confident that we're doing multiple shadichem. There's no question about it. Yeah. Have you done shadichem personally, or only? We've set up so many, but this is really gonna. This is gonna take off. This is gonna be big. Yeah. We're gonna make a lot of shadichem. We're gonna be busy every single night at the. It's beautiful that you have such a passion for this. I've never met people that. Would you go there? I don't know. Ich bin auf the fence. I don't know. We shall see. That have such a passion to help people out there. No, it pains me. Like when you sit with your family Friday night, Shabbos Yom Tov, and there's a single that also wants a family. In Oche, this single is most probably sehr good. It's just kommt nicht von wie nicht von wie kommt. Will a little different. Like doesn't he have his own family? Like I love them all. By the way, ich habe schon gib es Futter über the like button. Gib hit the like. Es geht ein langer Warteweg. My family, but everybody deserves. Darf liken, Taka. Ich bin number 95 like of the podcast. Stark enjoyed. To have their own life, especially when you hit 25, and when you hit 25, and it's like time is passing us by. Yeah. And we're up to 2025 already. So New Year's resolution: you owe it to yourself. Show up, and we'll take care of you. Amazing. We also know that marriage could be so beautiful. Right. We see it, we know it, and we want everyone else to have the opportunities that we have. So. Go for it. There's something so beautiful about being able to have a companion and to be happy and build a family. There's nothing like it. Yeah, somebody said, I like it's a good joke. Somebody said that marriage is not as good as the Bukhara make it and not as bad as the Ingalat make it. So it's like, yeah. But anyway, I can speak for myself. Like for me, it's not about. I love my life and I learned to be comfortable with myself. And I do have specific fears of getting married, and obviously certain days that I feel like all I want to do is to get married. But I also think hold on. What's it jetzt gesagt? Moide. Ich liebe gerade Moide. Das ist mir very comfortable. Also wie bei Music Video, a lange Music Video. By the end, the letzte 5 Minuten wird jeder eine mehr comfortable. The music sound sagt besser. Hey, was ist das? But anyway, I can speak for myself. Like
it's for me, it's not about. I love my life, and I learned to be comfortable with myself. And I do have specific fears of getting married, and obviously certain days that I feel like all I want to do is to get married. But I also think that I'm in a place in my life right now where that is the right thing to do. Like for me personally, it's the right thing to do to get married and build a future. And I believe in manifesting. So I believe, like, let's say if I want to be successful, my friends, I'm gonna make sure that the people I surround myself with are successful people. So if you want to get married, if you sit with bucher that you're not gonna go places. But if you want to get married, you show up to the event. And Zie wat eraan fijn wordt, show up. See, can't tell you how happy I am. Is gonna be lit, and stuff are gonna start moving. Because that's the only way you move in life. Right, and the most important part of manifestation is action. This is such a good podcast. Okay, thank you, Claudius. Thank you everybody for listening to this, and thank you to get the Claudius Rol. Ga ook gemacht. Het spreekt me over wenn vielleicht so ein Claudius Rol. Was ook gemacht, weiß nicht, wieso mir die führt. Wenn das so weiß nicht. Meine Frage, personally weiß nicht. Wieso die führt man sich an Audience? Claudius Rol, weil jeden watchen das so. Geschulung machen mit der Matze. In our world. Reminder to please like the episode, share it with a friend that can enjoy this, share it with a single friend, share it with a married friend that knows singles. Viggy liked himself. Yes, something that hello. That is going to help a lot of people, and that is very, very important. And to do something and try something new for the people that want to get married, and especially within our Hasidish community. I'm truly grateful to be like a part of this, like to bring this awareness, because I think that it's really tremendous. And knowing and having a lot of friends that are single and they don't have a way to find the shidduch. Like the Shatchunim route is not for them, and they're not, let's call it open-minded enough, or I would say pritzasdig enough to go out with random girls. They do want it to be in a healthy, normale, kosher setting. And they need help. As help and guidance, right. So this is absolutely beautiful. I think it's I feel confident in this, and I feel like it's one of the best and nicest things that I did to bring awareness to this. Thank you, Ellie. Call it organization. Come on. So thank you very much. So a reminder to leave a comment, share it with a friend, like, and subscribe to the channel. Also want to mention my company, Level Media, if you have a good time. Ich darf ihm geben Credit. What an awesome podcast. Ich habe nur von der Idee. Shkoyach Rivki Landau and Mimi Hirsch for machen the dating event. Wishing you lots of success. Hopefully the Oilam is happy. And we can bow on that off. I really, really appreciate it. I don't have the words. I don't even have the words to express. Just hopefully the mensen will umkommen. Helm dort zijn auf a positive note. The straatje challenge in jeder Sache. Ook het. The one question still remains. One question. Wieso weiß man, wie ein Mädel halt? How do we find that out? I think that's the big question of the day. But otherwise, als je bent single, check her aan in the event. Als je wilt gaan ga je heen. Show up serious situation. Ken. Ich habe es geliked. Number 95th gewesen. 2 mehr. Nice. Alright, Gevre. Sie kommen in die Zeit. Finden sich gesegnen. Skirt size. Ich habe getracht dafür. Man darf sich scheiden. Man darf weggehen. Hey, Positive Podcast. Hello and welcome. Hold on, man darf liken the brakes. Ich habe moeilijk aan u, Elias, ik ga het doen. Ik heb moeilijk aan u van de podcast. I really appreciate dat je deze erop gebrengt. Ze is aan niet wat me darf. Als ze zij goed gehandeld. Although the beginning was again een beetje nerveus. Which is normal. Ik wil gewoon zacht mee nerveuzer. En get the questions. The only questions that I had was het niet gewoon verantwoord. Is wieso weiß man the level wie de meidel houdt. This is een question wie... Ik weet niet hoe de terrets is. But, weil a Bucher kann man sehen, als a Dude kann man sehen, wie beerdig halt, a Meidl is a bisschen schwerer. Because man darf mehr in the mind. So, I don't know how to do that. They will interview every candidate. I hope so. But auch, man darf es liken auf a, wie heißt es, auf a chart. Sie wissen, wie man fällt daran. Listen, es ist noch seit erste Event. Ich gebe alle Credit. Ich hoffe, dass ich sich gut ausarbeiten. I really appreciate it. No judgment. No. Und das ist gut gehandelt. I appreciate it. I hope you blow up. As in positive way. Nicht so wie der Pickup truck bei Trump. I'm joking. Alright, Gevre. Zeit zu gehen. Darf sich gehen? Scheiden.
Ich gehe für jeden einen, was du gewähnt. Ich gehe für alle Likers, für alle Commenters, für alle Subscribers, für alle neue Members. Thank you, Zach. Auch für, wie heißt der, für den Geben Super Chat. I really appreciate it. Für Leute seine Nummern. Come on. Für Leute seine Nummern. But thank you for Mo, meine ich, ist gewähnt. I don't remember. Für den Geben Super Chat. I really appreciate it. Ich gehe für den Dusan. Gib hit the like button, gib subscribe, gib check out the join button to the member. Es ist kein lange Piece. A lange Piece Weg? A lange tiefe Weg. All right. We'll see you on the next one. Peace.